again request all members to take seat. எல்லாரும் கொஞ்சம் இருக்கையில் அமரவும். அனைத்து உறுப்பினர்களும் இருக்கையில் அமரும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Okay, so good evening all of you. We have to start the proceedings today. It's twice we adjourned. Still the quorum is 69. But then with the available members, we'll move forward. Request all the members behind to please take seat. Vaidhi sir. Vaidhi sir. We'll update the quorum in some time. Let's all raise for Tamil Thai Valthu. Vasudevan, Joint Secretary Harini, Joint Secretary Bhuneshwari, Joint Secretary Kannan, Joint Secretary Binu is not available, is on vacation, is traveling still on business trip, not on vacation, so he couldn't join. Once again, warm welcome to all of you for this EGM. This is the second EGM for the term. We have been necessary to do this EGM for a specific purpose. So it's very convenient. So thank you all for joining. We'll straight away go to the proceedings. The purpose of EGM is going to be only two main points as shared in the agenda. What you see, I would request Chairperson to give a brief address. Before that, apologies. We also have a guest, I would say special invitee for the EGM from the Finance Committee, Mr. Jagadishan. He is a member of association from Tower 4A. I request him to join the dais as well. And added by Mr. Aravindan, who is again an MC member and as well a Finance Committee member. He is also representing us for the specific agenda point today. Address and then we'll go with the rest of the proceedings. Thank you all. Association, I warmly welcome you all to this EGM. What a week it was. We have heavy rains and on top of it various activities have kept association and management committee really busy all through the week. All of you are aware that in the last 3 months we have had to navigate the aftermath of the sudden exit of the builder without fulfilling on the project deliverables. Poor infrastructure, maintenance by the PPMS, a hostile HOTO, and the raising maintenance costs. We could identify and finalize the FM vendor UPSPL for housekeeping, security, and maintenance services. After an adjournment, we could arrive at the AGM approved CAM rate. We started the collection of CAM for the April-June quarter. The association received the corpus from Prestige with interest. The RERA appeal has been filed and it's in process. The project HOTO consultant JLL has been mobilized. In addition to the above, we also were working with UPSPL team in various operational maintenance schedule and activities. Yes, we had the disadvantage of Prestige not cooperating in a proper operation handing over. Further, not surprisingly though, there appeared to be improper maintenance of various infrastructure equipments over a period of time, resulting in breakdown and degraded performances, especially the plumbing, electrical and water pumps in the projects. It is taking longer than expected to settle down to the effective operations of the project, but the efforts are on through various committees to make it happen in a seamless way. We are learning fast from every incident and every breakdown. We are more wiser than we were in handling the situation and in rectifying the things.
Presently, various committees are working closely with the UPSPL and with various AMC vendors. We are definitely moving forward. No one among us here is an expert in all. Some know more, some have domain knowledge. Yet amidst these uncertainties, we have remained steadfast, guided by our purpose and commitment to creating a good living in PBB. We could not have done this if not for the excellent support extended by each and every one of you. I would take this opportunity to thank each and every member here in this meeting and those who could not make it for the effective and positive support. Without that, undoubtedly, the journey would have been much more difficult. Many of you have come forward, actively contributed in various domains in the midst of your busy schedules. It's my pleasure and privilege to stand here and express our gratitude and appreciation for all the support we are receiving constantly from you. We look forward to your continued trust, confidence, and support. Few days back, we had the residents' meeting and many issues were discussed. We made a serious attempt to address the various concerns raised by the residents and in the process also connect effectively with the community. Now in this general body meeting, it is my endeavor to ensure that every member gets a chance to express his or her points. The discussion will be held in a most democratic way. Without wasting much of our time, I now hand over to Secretary Mr. Gauri Shankar to start the process. Thank you all and welcome again. Thank you. So, எல்லாருக்கும் இந்த EGM-ஓட பர்பஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். Just to give a quick background, why this EGM? நம்மளோட லாஸ்ட் AGM நடந்தபோது we were one of the agenda point also was to pass the accounts, get an approval of the members for the accounts for the period of FY 22-23. அதாவது மார்ச் 31, 2023 வரைக்கும் ஆன அக்கௌண்ட்ஸை அந்த ஜென்ரல் பாடி மீட்டிங்கில் அக்டோபர் 29, 2023 நடந்த ஜென்ரல் பாடியில் we have to present. அதில் we have to get approved by the members. That is a proceeding. அந்த ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது நமக்கு. One second. Karthik, phone. Karthik. Phone. So, along with the agenda notice, we have sent the audit report of that point in time to all the members. And the proceedings நடந்துச்சு. அப்போ சில மெம்பர்ஸ்க்கு கொஷின்ஸ் இருந்தது. அந்த கொஷின்ஸ் to a satisfactory level, we couldn't answer that point in time for various reasons. Then the motion was put to vote. And the audit report for the period FY 22-23, that is for the period ending till March 31st, approve agala members. So naturally, we have to go back to work again on that. Enna discrepancies, enna queries irukko, nama adha answer adha work pananum. So the association, the management committee members, the treasurer, joint treasurer, and the finance committee members, also the members who had questions on the audit report, different stakeholders has been reached out over last 6+ months across different meetings or calls or emails, so that the enna queries and the queries nama solve pananum, so that we can move forward collectively. Because now we are sitting in a time where we also have to move forward with FY 23-24 accounts. In the July 31st, we have to file panano, which means the previous year has to be closed first of all as well. So, ரெண்டுமே கருத்தில் கொண்டு பல்வேறு மீட்டிங்ஸ் நடந்து ஆடிட்டரை மீட் பண்ணி மெம்பர்ஸ்க்கு மீட் பண்ணி எம்சி பல தடவை மீட்டிங் போட்டு அதில் என்ன குறைபாடுகள் இருக்குது, என்ன குவரிஸ் இருக்கோ நம்ம அதை ஆன்சர் பண்ணணும்னு சொல்லி டிஸ்கஷன்ஸ் வச்சு தென் ஃபினான்ஸ் கமிட்டி, நம்ம ஒரு ஃபினான்ஸ் கமிட்டி ஒரு கமிட்டி வச்சுருக்கோம், அதை பற்றி சார் பேசுவார். அவங்க கைடன்ஸ் பேஸ் பண்ணி we are coming to conclusion about how we should move forward, and then the meeting has been called. உங்கள் எல்லாருக்கும் அனுப்பிச்ச EGM noticeல we have attached that audit report which is originally not approved in the general body successively, and also prior to that there have been minutes
of the MC discussion, the management clarifications around this account issues, நம்ம அதை பல்வேறு டாக்குமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஐம் ஷுர் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ would have கண்ணா இந்த மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டு மைக் கொடுத்துருமா. I'm sure you would have gone through that. So what we will do, we will go through a Q&A session first with all of you, because most of you understand it's an old case. It's been 6 months already in the discussion, and as well it's a previous year's accounts. So we will spend some time about understanding various questions what you may have, so that we take all of that. Then the finance committee will walk you through the presentation addressing all the questions. So I request the floor to be open for Q&A specific to the accounts of FY 22-23. என்ன கேள்விகள் இருந்தாலும் அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் கேள்வி கேட்டிங்க அப்படின்னா அதை குறிச்சிட்டு ஃபினான்ஸ் கமிட்டி ஜெகதீஷன் சேர்பர்சன் will present along with representing the questions as well. With that, thank you once again. The floor is open for question. Anybody want to ask question, please tell your unit number, name, and then be specific on your question. Thank you. Name is Patabi Ram. I am in 9028. I just want to know, last time the objections were largely because the previous year's numbers were not given and there were no notes on accounts. I noticed that what was circulated in that app did not again contain the previous year's figure, did not again contain the notes on accounts. So are we presenting it without the previous years and notes on accounts? That's all. I would also like to keep aside some questions based on what you present there. After you make your presentation, please give us an opportunity to ask questions in case there are any. If you have addressed all of them, that's fine. Hi, I'm Kishan, 91610. For benefit of someone who were not part of the member group in the last AGM, do we have a list of potentially the questions which were raised and what were the responses or resolutions undertaken by the association? That will be helpful. Thank you. Request now the finance committee chairperson Jagadishan to present a brief overview about the finance committee itself, the background of the issue in hand, and as well as successive observations made by them and the workings done to around the accounting issues, and including questions raised by the fellow member as well. Thank you. I invite Mr. Jagadishan to take over the dais, please. Thank you. Good evening all. So it's been a privilege to be here and be part of the finance committee. So thank you for the time. Thank you. So to give a background, so I'm Jagdish. I'm a practicing chartered accountant. So I've been practicing for 12 years in Chennai. So I've been part of finance committee for the past 6 months, where we have faced actual issues of GST, what we have to do with our CAM collection, what is our cash flow, filing of monthly returns, statutory compliances and other things. So with respect to finance committee, I think it was there in the previous term with 4 members. So I was part of the finance committee very lately. I was there for last 2 months in the last previous committee. So this time I did apply, but I think I got it late, and I was into finance committee in this term as well. So with me, Shri Aravindan sir, so he was my pillar of support during this term. So because we had issues day in and day out. So it was not just, with respect to FY 22-23 financials per se. There were a lot of issues, there were a lot of legal complications as such with respect to GST, TDS, which I think OBs need our advice, for making the GST payments, how much to pay, whether we follow accrual basis or receipt basis of accounting, whether it is viable, whether it is applicable
possible as such. So there were a lot of questions by the OBs. We addressed all those questions with OBs, and in fact, we can confidently say, whatever has happened in the past 2 years per se, the knowledge that we tried to provide to OBs with respect to finance and accounts. Today, without us, they would be able to answer or address all the questions with respect to financial year 22-23 or 23-24 or 24-25 per se. Everybody, all the OBs, we have given them a clear guidance on what to follow, what not to follow, how a certain process should be made. So we have defined a rule book. We have given them to do it for payments. We have given them to process vendor advances, what we should do to process the payments as such, and how we should handle CAM collection. And apart from CAM collection, we have lot of other income with respect to access card fee, with respect to penalty, with respect to parking penalty. So what is the GST applicable on it, how we should be compliant enough. So all those things we try to provide support to the OBs as such. So that is with respect to finance committee's role as such. We will try to move on for FY 22-23, which is the agenda as such for today. So with respect to your question, Patabi sir, the reason why we have circulated the old financials without, their auditors have given financial accounts with comparative numbers and notes on accounts, but they have not provided it with signature as such. So they have asked us whether you are going with original accounts or revised accounts. We will sign only when you say what is final. So we have told them, we will discuss this in the EGM. When it passed through, you can sign the numbers with original numbers. So that was the instruction provided to the auditors as such. So that is why we have put the same statement. We have not circulated the unsigned revised numbers or with comparative numbers to notes on accounts per se, because they have confirmed it through email. They have not confirmed it through their signature, and they were not sure of certain numbers as such. The reason why we came into picture is there was an additional tax liability of 4 to 4.5 lakhs, and there was an additional GST liability per se arises with respect to revision of financials. That is why we came into picture, because as a cash flow perspective, இன்னொரு 7 லட்ச ரூபாய் நம்ம காசு கையிலேருந்து போடணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது ஏன் போடணும், அதுக்கு ஏதாவது ஒரு வே அவுட் இருக்கா, கம்ப்ளைண்ட்டாக இருந்து வே அவுட் இருக்கா அப்படின்றத அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நாங்கள் வந்தோம். ஸோ அப்படி தான் எங்ககிட்ட அந்த ரிக்வெஸ்ட் வந்துச்சு. வெதர் வி ஹாவ் டு டூ திஸ், வி ஹாவ் டு மேக் திஸ் பேமெண்ட் அப்படின்னு கேட்கும்போது தான் நாங்கள் FY 22-23 அக்கௌண்ட்ஸே எடுத்தோம். பிகாஸ் வி வேர் பிஸி வித் கரண்ட் இயர் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் கரண்ட் இயர் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஸ் சச். ஸோ FY 22-23 பேக்ரவுண்ட் அதுக்கு தான். ஸோ by and large FY 22-23 ஓட அக்கௌண்ட்ஸில் we found two major gaps as such. One was delay in registration of GST. So delay in registration of GST எதுக்காக நடந்துச்சு அப்படின்னா, we have applied for GST certificate on 21st September 2022. நம்ம application submit பண்ணிட்டோம். At that point of time, there was decision எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு, வேர் the OBs were not ready to give their PAN number for authorized signatory of this GSTIN. ஸோ இந்த ஜிஎஸ்டி சர்டிஃபிகேட் வாங்கிறதுக்கு அவங்களோட பேன் ஆத்தரைஸ் சிக்னேட்ரியாக கொடுக்கும்போது யாரோட பேன் நம்பர் ஆத்தரைஸ் சிக்னேட்ரி கொடுக்கணும் அப்படின்ற கிளாரிட்டி எடுத்து அந்த சர்டிஃபிகேட் நம்மளுக்கு வர்றதுக்கு March 2023 ஆயிடுச்சு. ஸோ March 2023 தான் நம்மளுக்கு ஜிஎஸ்டி சர்டிஃபிகேட் பர்சே வந்துச்சு. அப்படி இருக்கும்போது ஃபார் த பீரியட், பிகாஸ் சின்ஸ் அவர் 20 lakhs லிமிட், நம்ம 20 lakhs வந்து கிராஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேஜுக்கு we have come. ஸோ
our income is like we are going to cross that 20 lakhs. So GST is applicable for income more than 20 lakhs per se for FY 20 to 23. So we have to go and register GST. We have applied for GST, but there was no PAN that was submitted to auditor for registering the GST. So without GST registration, we cannot raise tax invoices. We can raise invoices for our income, but we cannot raise tax invoices. But we have 20 lakhs cut-off limit. We have almost 40 lakhs of income post that 20 lakhs. But per se GST number namakita illa. So what has exactly happened with respect to GST na? We have received an income with respect to even stall collection, அதுக்கப்புறமா ஸ்போர்ட்ஸ் கோச் இது மூணுத்தும் தான் பெல் பிளஸை தவிர்த்து இருக்கிற 3 இன்கம். அந்த 3 இன்கமுக்கும் we have got the money, like ஒரு ஸ்டால் போடுறதுக்கு 5,000 rupees அப்படின்னா we have collected 5,000 rupees. It is there in our receipt. So in the invoice process, in the GST implementation process, which they were not aware at that point of time where we have applied, and we cannot raise tax invoice per se. We have collected, negotiation பண்ணும்போது GST வச்சு negotiate பண்ணல. 5,000 ஒரு ஸ்டாலுக்கா, ஓகே. இந்த கோச் வந்து 5,000 வாங்குறாங்களா, ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி we have received per se almost 46 lakhs in our bank account. So on the 46 lakhs, what we have done, I mean what the auditors have done is they have grossed up. Like for example, we are an auditor, anybody providing service, I have received an income of 46 lakhs. Now I have received an income of 46 lakhs. Now I should give tax invoice after March 2023 because GST is on me. என்கிட்ட GST certificate வந்துடுச்சு. நான் இப்போ tax invoice issue பண்ணணும். So what should I do? I grossed up whatever 46 lakhs I have received per se is 118% அதை எடுத்துக்கிட்டு I have grossed up that income and containing 39 lakhs as my income. So என்னோட பேங்க் ரிசிப்ட்ஸில் 46 lakhs இருந்துச்சு. அந்த 46 lakhs நான் 118% அசியூம் பண்ணிக்கிட்டேன். 100% எவ்வளோ இன்கம் எவ்வளோ அப்படின்னு அசியூம் பண்ணும்போது 39 lakhs. ஸோ இந்த 39 lakhs we have went ahead, association has went ahead and paid in March 2023 with an interest and penalty payment of 55,000. ஸோ அந்த 39 lakhsன்றது செப்டம்பர் 21st 2022 GST liability dateன்றதுனால செப்டம்பர் 2022லேருந்து வந்த எல்லா ரிசிப்ட்ஸுக்கும் ஈச் month on month calculate பண்ணி செப்டம்பருக்குனா 20th October is the due date, அக்டோபர்னா November is the due date. அந்த மாதிரி 6 monthsக்கு we have made the payment of 7 lakhs with interest of 50,000. This is income other than bill plus. So இங்க அவங்க ரிவிஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல்ஸ் இருக்கும்போது there was a 1,88,000 rupees வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ரிவிஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இங்கே நிறைய பேருக்கு சர்க்குலேட் பண்ணல. ஐ திங்க் இட் வாஸ் சர்க்குலேட்டட் ஒன்லி வி ஹேட் த டிஸ்கஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆடிட்டர்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ். இந்த ரிவிஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் என்ன மேஜர் சேஞ்ச் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்கம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்துச்சு. இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆனது 2 காம்பனண்ட்னால. ஒரு காம்பனண்ட் வந்து இந்த GST கிராசிங் அப்னால, அதாவது வேர் ஐ ஹாவ் ரிசீவ்ட் 46 lakhs in my bank account, I have shown 39 lakhs as income. அப்போ பேலன்ஸ் 7 lakhs வந்து எனக்கு இன்கமாக எடுத்துகிட்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துகிட்டு போனதுனால 7 lakhs. பட் அந்த 7 lakhs இங்கே ஆட் ஆகாமல் 1,88,000 1,88,000 1,88,000 அப்படின்னு சொல்லி 3 காம்பனண்ட் ஆட் ஆயிருக்கு, which we have mailed to the auditors. இந்த மாதிரி ஒரு ரிவிஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த ரிவிஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் இன்கமில் இந்த மாதிரி 1,88,000 1,88,000 1,88,000, அதாவது ஈவெண்ட் இன்கம்க்கு வந்து 13,92,000 இருக்கு, அதுக்கும் 1,88,000. ரெண்ட் ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் ஸ்போர்ட்ஸ் கோச் வந்து 9 lakhs இருக்கு, அதுக்கும் 1,88,000 இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸ்டால் இன்கம்க்கு வந்து 16.75 lakhs இருக்கு, அதுக்கும் 1,88,000 இருக்கு. For which there was no basis, no explanation. ஆடிட்டர்ஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் நாங்கள் அன்றைக்கி வந்து நேரில் வரும்போது ஒரு பேப்பரில் எழுதி கொடுத்தோம், அது
அது என்ன கால்குலேஷன்ட்டு. நான் மெயில் அனுப்பிச்சேன், ஃபினான்ஸ் கமிட்டியிலேருந்து மெயில் அனுப்புகிறேன். தே செட் we do not have any base for this number. அப்படி இருக்கும்போது இந்த அடிஷனை எஃப்சியா எங்களால் எப்படி அப்ரூவ் பண்ண முடியும், which is warranting additional taxes. 39 lakhs என்னோட இன்கம் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். 7 lakhs வந்து ஜிஎஸ்டி லயபிலிட்டின்னு இருக்குது. நான் ஜிஎஸ்டி லயபிலிட்டி கொண்டு போய் பே பண்ணிட்டேன். ஸோ என்னோட 46 lakh பேங்க் அக்கௌண்ட் போஸ்ட் 20 lakhs இருக்கிறத நான் கரெக்டாக அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டேன். அப்படி இருக்கும்போது if there is an addition, it should be 7 lakhs or it should be exactly with respect to that income. அந்த 18% எவ்வளோ இருக்கோ அதுதான் ஆட் ஆயிருக்கணும். பட் இதில் ஆட் பண்ணது என்ன நம்பரு அப்படின்ற ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் யாருமே எங்களுக்கு தரல. இன்னைக்கு டேட் வரைக்கும் தரல. We had a meeting with Prakash sir. We told the same thing to Prakash sir. இந்த 1,88,000க்கு பேஸ் என்ன இருக்கு, ஜிஎஸ்டி கிராசிங் அப்க்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி we did not get any explanation. இந்த நம்பர் எப்படி அரைவ் பண்ணியிருக்காங்க இன்னி வரைக்கும் எங்களுக்கு எந்த மெயிலும் வரல. We had a mail from you saying that there was, but we did talk about accrual basis, receipt basis, இந்த ஜிஎஸ்டி கிராசிங் அப் தான் நடந்திருக்கு. இது எல்லாமே நாங்கள் பேசணும். எங்களோட சைடை நீங்களும் வந்து யாருக்குமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை. இந்த நம்பருக்கு கடைசி வரைக்கும் இருக்காத போது how should we go ahead and say this revised numbers is fine? There was no way that we cannot confirm this revised numbers. This revision of financials is wrong. It is wrong. Whatever it is wrong. There was no basis with respect to calculation. Second, bill plus income. Yes. Illa, I will not pass, sir. It is wrong. Illa, it is wrong. Illa, sir, it is wrong. Sir, it is wrong. Yeah, it is wrong. You are presenting accounts without previous year. That is right. Sir. Don't make this. Sir, we are not here making the payments. The auditors were incompetent enough. Whatever. Sir, allow him to present, sir. Sir. Patavi, sir, allow him to present. Let him complete the presentation. Then you ask the question. Sir, you note down the question. Sir, let him. That's a poor judgment. Not that. You park your question, sir. Let him present. Let him complete the presentation. You make your point as well. It will be heard as well. Let him present what he has seen through. Allow him to present what he has seen through. He is a finance committee. He is a qualified auditor as well. Let him present, please. Please, sir. Please, sir. Allow him to continue, sir. Please, sir. No problem, sir. You please keep a point which you can make a point at the last once he complete the presentation. Please let him complete, sir. I'm very sorry. Let him complete, sir. Please, sir. Don't interrupt, sir. Don't interrupt, sir. Please, sir. Let him complete, sir. Okay, with respect to well plus income as such, where April 2022 to September 2022, நமக்கிட்ட 103 screens இருந்துச்சு. ஸோ பெல் ப்ளஸ் இன்கம்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் 2022 to September 2022 we had 103 screens all over the community. 3,000 rupees per screen. Per se, 9,27,000 was the income that was raised on quarterly basis. So, invoices were raised on advance basis. Like April to June invoice வந்து ஏப்ரல் மாதமே raise பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஜூலை டு செப்டம்பர் இன்வாய்ஸை வந்து ஜூலை மந்தே ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அக்டோபர் 2022 டு மார்ச் 2023 வேர் வெல்பிரஸ் ஸ்டார்டட் நெகோஷியேட்டிங் த கான்ட்ராக்ட். Like as such, they will not be able to pay for 103 screens. They wanted two considerations. These are based on the mail correspondences and the agreements that are being entered into by the association. Agreement association Bell Plus vandittu there were a lot of mail communications where it states that they are ready to pay only 2,000 per screen for 70 screens. So which was not accepted initially by the OBs. So this discussion went on for a period of time till December or January, and the contract was signed on April 2023. Contract was signed on April 2023 அன்னைக்கு டேட்ல தான், and invoice was raised on May 2023 for the period of October 2022 to March 2023. So October 2022க்கு 103 screensக்கும் November 2022ல இருந்து March 2023க்கு வந்து 70 screensக்கும் 2,000 rupeesக்கும் invoice ரைஸ் பண்ண வேணும். ஸோ அப்படி இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணியிருக்கிற வேண்டிய இடத்துல அந்த இன்வாய்ஸ் வந்து மே 2023 தான் ரைஸ் பண்ணாங்க.
Of course, again coming back to the same issue, they did not have a GST. Contract very specifically stated that 2,000 rupees plus GST, but they did not have a GST. They cannot raise a tax invoice, and based on all the deliberations and discussions that went on with OBs, they have not raised the invoice, and they have raised the invoice on May 1st, 2023. While raising an invoice on May 1st, 2023, again there was an error. The error was like whatever the contract as such, it should have been 2,000 plus GST, but they have raised an invoice inclusive of GST. That error again got rectified in June 2023. or rectification நடந்துச்சு, which was still not correct. When we were closing FY 23-24 accounts, we have raised again an invoice for the balance amount as on 31st March 2024. So with respect to Bell Plus, income which bankla நம்மளுக்கு வரல, since invoice was also raised on May 1st 2023, Bell Plus has accounted it in FY 23-24. So number Bell Plus we have not raised, and therefore that income was not there in this financials as such. So Bell Plus கிட்ட இருந்து இன்னைக்கு டேட்லி நெகோசியேஷன் போயிட்டு தான் இருக்கு. As on date the contract is not finalized. 37 screens, 1,000 rupees, that is a separate discussion. From accounting perspective, we have told that the invoice would be raised only when there is a revised agreement that is signed. So that is as on date. So in the Bell Plus income பொறுத்த வரைக்கும் financial year 2022-23ல accrual modeல enter பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு point of view. What we have suggested when we reviewed this accounts is there is a way that we can follow, that is receipt basis of accounting. எல்லா பேங்க் ரிசிப்ட்ஸும் டோட்டலாக வந்து அக்கௌண்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ என்னென்ன ரிசிப்ட் வந்திருக்குமோ அதை அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டோம். There was no other fraud or cash embezzlement per se with respect to the association. Therefore, we thought we are of the view that we can follow receipt basis of accounting and hold on to old financials. There were couple of other errors as such in the financials with respect to receivable and payable. Auditor எல்லாத்தையும் receipt basisல அக்கவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணல, ஸ்டால் இன்கம் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா receipt basisல பேங்க்ல அக்கவுண்ட் வந்த உடனே தான் அக்கவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களோட ஃபீஸை பே பண்ணுறதுக்கு அவங்க liability கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க, where they have went ahead and created a provision for their fees. There was a bad debts provision which entered, which will all not be form part of receipt basis of accounting. That is the error actually in receipt basis of accounting consider பண்ணும்போது அந்த ரெண்டு error per se financialsல இருக்கு. But Finance Committee still is of view, since we are paying additional liability of 4.5 lakhs to 5 lakhs, again GST liability that will come for bringing this Bell Plus income to previous year. We are of the view that we can show all this in correct in FY 23-24 accounts and show all these items as prior period item, correct the books of accounts, and per se we can mention it in the notes on accounts as such that these were the things that were pertaining to FY 22-23 that got accounted in FY 23-24. And from FY 23-24 onwards, April 1, 2023 இருந்து we are following accrual basis of accounting fully. So GST liabilityயும் நம்ம அப்படி தான் பே பண்ணியிருக்கோம் டோட்டலாக கேம்ல. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஆடிட்டர்ஸ் வந்து என்ன பேசிஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ஃபாலோ பண்ணாங்கன்றது நோட்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ்லையும் ப்ரொவைட் பண்ணலை. அதுக்கப்புறமா அவங்க ரிவிஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் நோட்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் கொடுக்கும் போதும் இட் வாஸ் per se one page where it did not give us any clear indication. So we are of the view that we can follow this receipt basis of accounting and hold on to these financial statements and
Since previously there were no other finance person per se operating finance committee who were doing all these things, who were taking up the responsibility, we are now taking up the responsibility and ensure that henceforth it would be presented in a way that is actually required for the association with every line of detail, with everything. Even if there is an error, if there is an interest or penalty that is paid, it would be highlighted in the financials and notes on accounts, so that when it gets circulated, it will be done in that way. அப்படின்றத we went ahead and spoke initially to OBs and MCs. So இந்த ரெண்டு part of income, அதாவது இந்த income revision ஆனதுனால தான் financials revision ஆயிருக்கு. ஒரு revisionக்கு where we could not get any basis as such. இன்னொன்று bell plus where the accrual versus receipt concept that we have to follow accrual அப்படின்னா October 2022லே அந்த invoice raise பண்ணணும். So these are the two things which we wanted to really present with respect to FY 22-23. So FY 22-23 we are recommending the old financials to get adopted, whereas we can ask the auditors to based on your approval, we can ask the auditors to follow that. So thank you. So this is what we wanted to present to you. So I request Dr. Dias and take the Q&A along with Finance Committee on the presentation. Patabi sir, you can ask questions now. We cannot do all of that, sir. No, sir, cannot do that, sir. That's not the way to conduct EGM forum, sir. Please, members, it's very clear. We sent an EGM notice 21 days before. Even, please, sir, sit down, sir. Please, sir, please sit down, sir. Sir, please sit down, sir. Sir, please sit down, sir. Even in the previous AGM, we sent a notice 21 days before, and on the day of AGM, when the agenda point is getting discussed, he came with a question. I had the same grievance with you on that day as well, sir. Your questions could be very well valid, but please appreciate there is a 21-day notice given to you. You should have come with a consent 21 days within the 21 days of time. You should have told us to incorporate as well. That is first thing. Hold on, sir, please. Where is it stated in the bylaw? Where is it stated in the bylaw that we should Sir, Mr. Prakash, Mr. Prakash, you can raise your objections. If every member want to present, all of us can keep presenting over here. Okay, sir. Okay, then you please conduct as AGM, sir. Cannot allow, sir. You can raise your question and you can put an objection, sir. Sorry, sir. We cannot do it, sir. Are you wanting a monologue? Yes, sir. I take objection to the word cover up things, sir. Please, Prakash, I take objection to your word, and I'm telling you, you have an agenda behind us. I don't have an agenda with me. You have an agenda with me. Please settle it out outside, not in the forum here. I will show it in the screen. Please, sir. No, sir. I don't permit, sir. I don't make you permit all the statements what you make. Cover up what cover up, sir? Please justify or apologize right now. Please cover. Please explain. Sir, if we are doing cover up, please explain or apologize now. Please come here. You explain. No. Sir, you explain. No. Please, Mr. Prakash, you explain the cover up or apologize right now. Explain the cover up or apologize. Explain the cover up or apologize. Explain the cover up or apologize. You cannot make charge on our members like this. You cannot make. Sir, you explain the cover up or apologize, sir. Very simple, sir. You come here. Why are you not circulating? You explain the cover up or apologize. You are not circulating the revised accounts which auditors have sent. Sir, he made a very clear explanation. Mr. Prakash, you provoking members by making allegations. Don't do that. Don't do that. You have a legitimate question. Please stay there. We'll answer that. Don't make allegations on members. We'll give you the mic at the end. Not acceptable, sir. Not acceptable, sir. No. I have not raised any personal objection. We'll give the mic to you and let them finish their process. So I Give asked, the mic at the so end. why are you not allowing me to show it on the screen? How can we have Sir, you can. Sir, I have no denial for. We'll give you the mic at the end. You can't raise your questions. Sir, every member
member, let me make it very clear. Every member can raise question. It is our duty to answer all of your questions. But if somebody want to come and make a presentation, he should be a finance committee member or an OB or an MC over here, cannot come and make presentations here. We called him for finance committee, we called him for being a member, we called him in committee, he didn't contribute. Now he come and question us. Sir, and then you alligating us, and I'm again telling Mr. Prakash, you take back your word or apologize. Prakash Anna, please let him finish his process. At the end, you can ask your questions. You cannot make charge of members here. Sir, Anna, at the end, you can ask your questions. Krishnan uncle, please. I will take it back, but please allow me at least to read out. Don't take back, sir. You can't make charge on floor of house and take back. I'll make a charge on you. Will you accept? I'll make a charge and will you accept? I'll just make a casual statement. Prakash is corrupt. Sir, please. Please come. Come on, sir. Please respect the numbers. Mr. Prakash. Please, let me just tell you all of you members. Members, I'll just tell you. I don't want to get provoked here. Please understand. Members have spent their time for day and night last 6 months handling the society plus this legacy accounting issue. There are members like Jagdish and Aravindan spent in association 8 hours a day on this issue. I only request them, so I'm not getting personally anybody's choice whether they want to contribute, not want to contribute, it's their choice. Nobody is forced to come into committee. But then you come and make allegations like this on the floor of the house, that cover up. Strong objection, sir. Cannot take it, sir. Correct, sir. He has to ask apology, the OPs. First of all, members chartered account common mass sir. 20 to 23 by knowledge Krishnan uncle, please. Let's all calm down for a minute. Let's allow the treasurer to make his. Let him, Krishnan uncle, please. Yes, please. Let him give his point. Let him speak. Anybody also having any questions, please, you can ask. Sir. 1 minute. Hello. Sir, no, it's okay. See, 4181 J. Vaidyanathan. So the simple point that, see, people here, everybody is not a chartered accountant and nobody is interested into going into the nitty-gritties or line items here. I want a categorical statement either from the finance committee or from the treasurer. Was there any financial embezzlement or fraud or anything? That you please make it clarified. Otherwise, if it was only technical or if it was only an opinion issue, please clarify that. But please clarify whether to the community here, whether there was any fraud or whether there was any embezzlement or any wrongdoing by any of the committee members previously. Embezzlement, we have accounted all the receipts in our bank, in our financials. Yes. Sir, எங்களுடைய ஒரே ஒரு இது என்னன்னா, இந்த அக்கௌண்டிங்கில் there should not be negligence. அதனால் நெக்லிஜென்ஸ்னால நம்ம அனாவசியமாக ஃபைன் கட்டக்கூடாது. அண்ட் செகண்ட் திங், எந்த ஒரு இன்கமையும் விடக்கூடாது. இது பை ஓவர் சைட் போயிடுது அப்படின்லாம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கக்கூடாது. அதெல்லாம் தான் மெயின். சின்ன விஷயம்லாம் பெரிய பிரச்சனை இல்லை. பட் நம்முடைய ஸ்மால் நெக்லிஜென்ஸ்னால அனாவசியமாக ஹார்ட் அண்ட் மணியை கொண்டு போய் ஃபைனாக கொண்டு போய் கட்டக்கூடாது. இது இட் இஸ் எ மஸ்ட். இது the finance committee must understand. Other than that, in the small income, maybe 1 rupee or 1 lakh rupees, it should be properly accounted.
These are all the main things. Other than that, there is nothing. Thank you. Sir, with respect to, thank you sir, with respect to FY 22-23 where we did not have, எல்லாமே எக்ஸலில் தான் மெயின்டைன் பண்ணாங்க. இன்னைக்கு மைகேட் சிஸ்டம் இருக்குது, அதில் ஓனர் வைஸ் அக்கௌண்டன்ட் போயிட்டுருக்கு, விசிட்டிங் கார்டு ஃபீ, பெனல்ட்டி, பார்க்கிங்கு எல்லாமே அக்கௌண்ட் ஆகி வி ஆர் பேயிங் ஜிஎஸ்டி மந்த் ஆன் மந்த். ஜிஎஸ்டிஆர் 1 நான் இங்கே இருக்கிற அக்கௌண்ட் ஸ்டாஃப் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவாங்க, நான் வெரிஃபை பண்ணிடுவேன், அதுக்கப்புறமா செக்கர் அரவிந்தன் சார் அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. இது அப்ரூவ் பண்ண பிறகு தான் அங்கே வந்துட்டு ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன்ஸில் ஆடிட்டர்ஸ் வந்து அந்த டேட்டாவை என்டர் பண்ண முடியும். இதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ராசஸ் இல்லை. பட் ஃப்ரம் திஸ் ஏப்ரல் ஆன்வர்ட்ஸ் வி ஹவ் ஸ்டார்டட் TDS பேமெண்ட். அதே மாதிரி TDS பேமெண்ட் டு வேர் வி வில் சி வாட் ஆர் ஆல் த பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், TDS டிடக்ட் பண்ணியிருக்காங்களா பண்ணலையா, TDS யார் யாருக்கு பிடிக்கணும், என்ன பெர்சன்டேஜ் பிடிக்கணுன்றத அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க, நானும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுவேன், அதுக்கப்புறமா அரவிந்தன் சார் கன்ஃபார்ம் பண்ணுவார். இந்த ப்ராசஸ் 3 months almost we have completed. Even this time we have filed GSTR returns on 10th 9th தான் GSTR பண்ணணும். So that we are taking care. Tomorrow if there is 1 rupee penalty for FY 24-25 you can ask us. சார் பழைய கேஸுக்கு சார் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் சார். சட்டப்படி கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம கட்ட வேண்டியதோ டேக்ஸ் கட்டுறதோ ஃபைன் கட்டுறதோ சட்டப்படி நீங்கள் பண்ணிக்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் போதும் சார். எங்களுக்கு அதான் மெம்பர், எங்களுக்கு ஆர்டினரி மெம்பர் நோ பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட். கணக்கு அக்கௌண்ட் ஹேஸ் டு பி ரெகுலரைஸ்டு ஆஸ் பர் சொசைட்டி ஆக்ட். ஸோ பழசெல்லாம் சட்டப்படி நடந்திருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா we will approve it. சார் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு FY 22-23 என்ன இஷ்யூன்றதை நான் சொல்லிட்டேன். 2 மேஜர் கேட்டகரி, அதுக்காக தான் ரிவிஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல்ஸே போயிருக்கு. அதை தாண்டி அதுக்குள்ளே வேறு எதுவும் சேஞ்ச் நடக்கல. 23-24 அக்கௌண்ட்ஸும் நாங்கள் தான் ஃபைனலைஸ் பண்ணுறோம். இட் ஹஸ் ஹேப்பன். 24-25 ஆனதுலேருந்து எவ்ரி இன்கம் ரெசிப்ட் என்னவா இருந்தாலும் அது ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிளா டிடிஎஸ் அப்ளிகபிளா என்ன பண்ணணும் எப்படி அக்கௌண்ட் பண்ணணுன்றது எங்கள் 2 பேர் கைடன்ஸ் இல்லாமல் அது நகராது. வராது. எஸ் Sir, what happened? Sir, now you are an auditor, right? Yes. It was defeated. The accounts earlier was defeated. Yes. Today you are saying those auditors are wrong. Yes. Okay. What is the guarantee you are right? Ma'am, with respect to in the idill there are different auditors have providing different Now, opinions. layman. I'm a layman. I'm only asking. No, my question is not complete. Allow me to complete. Yeah. Okay. Now, what will happen? இந்த வருஷம் ஓடிடும் நீங்க போயிடுவீங்க. அப்புறம் penalty வந்தா you're saying it will not come. I also hope it won't come. But if something like that happens, who will bell that cat? Ma'am, whenever we are making any decisions per se, we are trying to consult with GST experts. இங்கே இருக்கிற ஜிஎஸ்டிக்கு வந்துட்டு 10 தடவை நாங்கள் ஒப்பீனியன் அனுப்பிச்சு கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கிட்டு there are obviously grey areas that will be touched upon. Okay, per se அக்கௌண்டிங்கில் ப்ராப்ளம் வராது, per se அக்கௌண்டிங் ஆஃப் ரிசிப்ட்ஸில் பிரச்சனை வராது, per se எல்லா இன்கமும் அக்ரூவ் பண்ணிட்டோமான்றதுல பிரச்சனை வராது, per se டேக்ஸ் லயபிலிட்டி பே பண்ணிட்டோமான்றது பிரச்சனை வராது. பட் எவ்ரிவேர் there is a grey area. I am saying this because where the problem will come, the problem will come in a grey area. So there are grey areas. So you assume the problem will not come. I am not assuming. There are grey areas ன்னு சொல்றேன். நீங்க சொல்ற நான் problem will not come ன்னு problem areas. Grey areas are problem areas. நான் வந்து generalized ஆன opinion-ஆ சொல்றேன் ma'am. There would be grey areas. Is like perfect. Like nobody will be perfect. Nobody will. Every corporate has litigations. வரலாம் ஒரு பிரச்சனை No, வரலாம். every ma'am, any corporate entity will have their litigations, will have their legal counsels. It is not about. It is about how they interpret the law. It is about other. Yes. நாளைக்கு எங்களுக்கு மறுபடியும் இவ்வளவு அவங்க பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. இப்ப PPMS சொல்ற மாதிரி இவங்க பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. இவ்வளவு பெனல்டி வந்தது. We only have to pay வரக்கூடாது. Yeah. Okay. Okay. Yeah. All subcommittees and the association. Okay. Okay, just one quick point to address, I think, Mr. Vaidyanathan. I don't think there was ever any charge at any point in time. None of us ever said then in private any time that there has been embezzlement. There never have any one of us said that there's a problem with people handling money. In fact, in that meeting, I personally said that people in the committee do a great job, but these are things that need to be taken into account. For example... Sir, then why do we use the word cover up, sir? I didn't use the word. No, I'm generally asking. There are members. Just hold on. Learned members. Please hold on. No, that I want to make a statement here. No, I know you asked me to shut up. I am asking you to keep quiet. Let me finish. You guys, Gauri Shankar told me not to speak. Go ahead, please. Okay. Please, sir. No. If he said cover up, he has also taken back his word. Okay.
I'm only telling to Mr. Vaidyanathan that when this was objected, none of us, at least I never said that there is a problem with the thing. My only concern is that tomorrow, when this statement goes out, okay, and lots of CAs are here, and somebody says, look, this is a statement where there is no previous year figure given, no notes on accounts given, what were the CAs sitting in that place do? They will laugh. That was our objection. That's about all. That was a primary objection. And today we are moving the accounts with still the same previous year numbers not there. And you want it to be approved without the previous year's number, without the notes on accounts. Notes on accounts is like a story that tells you what is there in the accounts. That's about all. Sir, you can pass the account. I have no problem about that. Sir, I'll just give a small rejoinder. Sir, I never presumed that it was anybody suggested that there was. No, I am telling you. I am agreeing. I agree with that. No, I never suggested it in my whatever I spoke. I don't think I said that. What I was trying to impress upon is that currently, I didn't say it in as many words, but now I am saying it, is that currently the society is going through something extremely serious. At this point of time, I would suggest that at this point of time, if there was this three prima facie major wrongdoings, embezzlement, fraud or something is not there, in such a situation, probably there are larger things to be handled, and if, as per what finance committee is saying, we can move on, then we should probably move on. So that is only my suggestion. We should move on, but I don't think we can move. We should, with due respect, Jagdish knows better than me. He is been with an audit firm. We cannot seek approval without previous year's figures. That's unfair. If you want to pass it. I have no problem. But to go to non-finance people and say this statement is right, I can pass this without previous year's figure, without the auditor being here, I don't think it's very nice. Okay, so I'll just add few things for benefit of common man summary of what Jagdishan sir has explained. I will put it in a simple words to all of you. See, in the FY 22-23 accounts, நம்ம வந்து sir, Krishnan sir, 2 minutes. ஒரு common man language நான் explain பண்ணிடுறேன். Then you all can take a decision how do you want to move forward. FY 22-23 financial year 2023 அப்படின்னா ஏப்ரல் 1, 2022 மார்ச் 2023 வரைக்கும் உள்ள அந்த 12 மாத பீரியடுக்கான நமக்கு வந்த வருவாய் இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைல் பண்ணுறது தான் அந்த ஆடிட் ரிப்போர்ட். எல்லா கம்பெனியும் நடக்கிறது தான். அதில் 2 விஷயம் அவர் சொன்னார். ஒன்று ஜிஎஸ்டி, ரெண்டாவது வந்து பெல் ப்ளஸோட இன்கம். ஜிஎஸ்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு 20 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே போச்சுன்னா நம்ம ஜிஎஸ்டி அப்ளை பண்ணணும். அந்த ஜிஎஸ்டி அப்ளை பண்ணும்போது 3 மெம்பர்ஸ், பிரசிடென்ட், செக்ரட்டரி, ட்ரெஷரர், பேன் கார்டு கொடுக்கணும். ஜிஎஸ்டி அப்ளை பண்ணணும், ஜிஎஸ்டி நம்பர் வரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜிஎஸ்டி பேஸ் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணி பில்லிங் பண்ணி பணம் வாங்கிக்கலாம், டெபாசிட் பண்ணணும், டேக்ஸ் கட்டணும், அதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ ஜிஎஸ்டி வந்துருச்சுன்னா மாதம் ஜிஎஸ்டி ஃபைல் பண்ணணும். அதெல்லாம் அந்த ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் வந்துடும். செப்டம்பர் 2022 போது ஜிஎஸ்டி நமக்கு இல்லை, ஆனால் நம்மளோட இன்கம் 20 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே போயிடுச்சு. அப்போ ஜிஎஸ்டி அப்ளை பண்ணணும். உடனே அப்போ இருந்த ட்ரெஷரர், அப்போ இருந்த பிரசிடென்ட், செக்ரட்டரி நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம். ப்ராசஸ் டிலே ஆச்சு. பேன் கார்டு கொடுக்கணுமா கொடுக்க வேண்டாமா அதெல்லாம் விட்டுலாம். பீப்புள் ஹேவ் டிஃபரெண்ட் ரீசன்ஸ் ஃபார் டிலேயிங் த பேன் கார்டு நாட் கிவிங், தட்ஸ் பர்சனல், விச் விட்டுலாம். பட் ஃபைனலி வி காட் த ஜிஎஸ்டி நம்பர் இன் த மந்த் ஆஃப் மார்ச் 31st of 23 நமக்கு ஜிஎஸ்டி நம்பர் கிடச்சிது. இந்த 20 லட்சம் ரூபா இன்கம் வந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் வந்திருக்கு. அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச் இந்த 6 மாதத்துக்கு பெல் ப்ளஸ் அப்படின்ற அந்த டிஜிட்டல் ஸ்க்ரீனோட இன்கம் மாதம் நமக்கு 103 ஸ்க்ரீனுக்கு இவ்வளோ ரூபா அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணியும் நவம்பர் மாதத்துலேருந்து 70 ஸ்க்ரீனுக்கு இவ்வளோ ரூபா. ஏன் 70னா 130 ஸ்க்ரீன் குறைச்சிட்டோம். அந்த கம்பெனிக்காரனே எனக்கு போதும், நான் B2 எடுத்துக்கிறேன், B1 கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் மட்டும் வச்சுக்கிறோம், B2க்கு வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு ஸ்க்ரீனை குறைச்சிக்கிறாங்க. ஸோ 100 ஸ்க்ரீன்ஸ்க்கு வந்து 3000 ரூபா வீதம் செப்டம்பர் மாதம், அக்டோபர் மாதத்துக்கான வருவாயும், நவம்பர்லேருந்து 70 ஸ்க்ரீனுக்கு வந்து 2000 ரூபா வீதத்தில் நம்ம வந்து ரிவைஸ் பண்ணி நமக்கு ஒரு தொகை வருது. அந்த தொகை அப்ராக்சிமேட்லி 7 லட்சம் ரூபா. இந்த 7 லட்சம் ரூபா பணத்தை வந்து நாம் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம இப்போமே ரிசீவ் பண்ணோம்னா நம்மளோட 20 லட்சம் ரூபா ஆல்ரெடி அக்கௌண்ட்ஸில் 20 லட்சம் ரூபா கிராஸ் பண்ணிட்டோம். இன்றைக்கி நம்ம அதை அக்கௌண்ட்ஸில் வாங்கி போட்டோம்னா நமக்கு வந்து நம்ம லைபிலிட்டி அதிகமாகுன்றனால நமக்கு டேக்ஸ் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரக்கூடாதுன்னு. ஏன்னா நம்மள்ட்ட இருக்கிற பணமே அவ்வளோதான், மொத்த செலவுக்கே 10-15 லட்சம் ரூபா தான் பேங்க்கில் இருக்குன்ற போது
டேக்ஸ் இம்ப்ளிகேஷன் தேவையில்லாமல் கவர்மெண்ட்டுக்கு போய் கொடுக்கக்கூடாதுன்றனால இந்த இன்வாய்ஸ் நம்ம டிலே பண்ணி ஜிஎஸ்டி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ரைஸ் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம ஜிஎஸ்டி இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணி ஆகணும். ரைஸ் பண்ண முடியாத நிலைமையில் இருக்கும், ஜிஎஸ்டி நம்பரும் கிடையாது. அப்போ ஏப்ரல் மாதம் ஜிஎஸ்டி இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் தட் 7 lakh rupees. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் அந்த 7 லட்சம் ரூபா அக்கௌண்ட் நல்லா வந்துருச்சு பணத்தில். ஒன்லி திங் 10 lakhs, sorry. 10 lakhs. So the exact number we'll share. So 10 lakhs. That money has come into account, which means நம்ம டிலே பண்ணி ரைஸ் பண்ண இன்வாய்ஸ் இந்த 7 மாத வருவாயும் நமக்கு அக்கௌண்ட்டில் வந்துருச்சு. அதுக்கான டேக்ஸையும் நம்ம ஃபைல் பண்ணி கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டிட்டோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவர் சார் கேட்ட மாதிரி வந்துட்டு பணம் நமக்கு வந்துச்சா, வர வேண்டிய பணம் வந்துச்சான்னா வந்துச்சு. வந்த பணத்தை அக்கௌண்ட் பண்ணோமா, அக்கௌண்ட் பண்ணியிருக்கோம். வந்து அக்கௌண்ட் பண்ண பணத்துக்கு டேக்ஸ் கட்டியிருக்கோமா, டேக்ஸ் கட்டியிருக்கோம். இப்போ என்ன பிரச்சனை, போன ஏஜிஎம்ல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, நீங்கள் ஏப்ரல் மாதம் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணது வந்து செப்டம்பர்லேருந்து வந்த இன்வாய்ஸ்க்கு முன்கூட்டி 6 மாதத்துக்கான இன்வாய்ஸு. அக்கௌண்டிங்கில் வந்து 2 மெத்தட் இருக்குது, அக்ரூவல் மெத்தட், ரெசிப்ட் மெத்தட். ரெசிப்ட் மெத்தட்னா என் கையில் காசு வந்ததுக்கப்புறம் நான் டேக்ஸ் கட்டுறது. அக்ரூவல் மெத்தட்னா எனக்கு வர வேண்டிய பணத்துக்கு கூட டேக்ஸ் கட்டுறது. புரிஞ்சுதுங்களா? இப்போ என்னோட கம்பெனிக்கு 10 லட்சம் ரூபா பணம் வரணும், அடுத்த 1 வருஷத்தில் வரும். எப்போ கொடுக்குறானோ அப்போ தான் நம்ம கலெக்ஷன் ஆகும். 10 லட்சம் ரூபா வரணும். ஆனால் இந்த 10 லட்சம் ரூபா எனக்கு வர வேண்டியது இருக்குன்றனால நான் இன்றைக்கே டேக்ஸ் கட்டிடணும். இல்லை 10 லட்சம் ரூபா கையில் வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் கட்டிக்கிறேன் டேக்ஸ். 2 விதமாக பண்ணலாம். அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது. திஸ் ஆல் எஸ்டாப்ளிஷ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். யாரோட அசம்ஷன்ஸ் இங்கே கிடையாது. ஆல் த லேர்னட் மெம்பர்ஸ் ஆல்சோ வில் அப்ரிஷியேட் திஸ். அப்போ தட் பாயிண்ட் இன் டைம் நம்மகிட்ட பணமே இல்லாத போது அந்த 7 லட்சம் ரூபாய்க்கு போய் டேக்ஸ் கட்டினா நம்மளோட காசு தான் கவர்மெண்ட்டுக்கு அதிகமாக போகுன்ற போது பணம் வந்ததுக்கப்புறம் டேக்ஸ் கட்டிக்கலாம்னு அந்த இன்வாய்ஸை போஸ்ட்போன் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு மூவ் பண்ணோம். அப்போ 2022-23 அதை எடுத்துகிட்டு போகாமல் 23-24 கொண்டு போய் நம்ம அங்கே டேக்ஸ் கட்டிக்கலாம். தட் போஸ்ட்போன்மெண்ட் ஹஸ் பின் டன் to see that we don't fall into tax burden, and also on the negotiation for அந்த 70 screen அந்த ஒர்க்லாம் பேக் எண்டில் போய்கிட்டு இருக்கு. திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஸோ இவங்க ஃபினான்ஸ் கமிட்டி வந்ததுக்கப்புறம் அதை ஸ்டடி பண்ணி இது வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோமா, டேக்ஸ் கட்டியிருக்கோமா, பணம் வந்திருக்கா, இதெல்லாம் பார்த்துட்டாங்க. இது ஒன்று சரி. ஆனால் இந்த அக்ரூவல் மோட் கரெக்டாக இல்லை ரெசிப்ட் மோட் கரெக்டாக, எது கரெக்டு எது பெஸ்ட்டு அப்படின்னா பெஸ்ட்டுன்னு ஆர்கியூ பண்ணலாம். பட் இன்னைக்கு டேட்டில் வித் ஆல் ரெஸ்பெக்ட் த மெம்பர்ஸ் அவங்க இந்த டிஸ்கஷனை ட்ரிகர் பண்ணனால தான் இவ்வளோ பெரிய டெலிபரேஷன் அக்கௌண்டிங்கில் நடக்குது. இதுவும் உண்மை. I put that in record as well in the previous minutes, saying that because of the members who raised this question in the AGM, this topic has come into limelight ன்னு கூட நான் சொல்லுவேன். That credit definitely we give it to them. அப்போ நம்ம வந்து ஓகே மூவிங் ஃபார்வர்ட் நம்ம அக்ரூவல்லே பண்ணிடலாம். ஏன்னா நம்ம ரெசிப்ட் பேஸில் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே கேம் வந்து ஒரு சில பேர் இந்த மாதம் கட்டுவாங்க, ஒரு சில பேர் அடுத்த மாதம் கட்டுவாங்க, ஒரு சில பேர் 3 மாதம் கழிச்சு கேம் கட்டுவாங்க, கட்டாதவங்களும் இருப்பாங்க கேமுக்கு. அப்படின்ற போது we cannot complicate the tax matter. நம்ம வந்து அந்த இதில் இப்போ ரெசிப்ட் போர்டில் போனோம்னா அப்போ கேம்னு போகும்போது அக்ரூவல் மோடு போகிறது தான் கரெக்ட். நான் 1.5 கோடி ரூபாய்க்கு இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணியாச்சு, டேக்ஸை கட்டிடுறேன். மக்கள்கிட்ட வருவாய் நான் எப்போ ரெக்கவர் பண்ணணும் ரெக்கவர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். 1.5 கோடி ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நான் டேக்ஸ் கட்டணும்னு போனால் நம்மளால் டேக்ஸ் கட்ட முடியாது. ஏன்னா இங்கே வந்து ஒரு சில பேர் 1 வருஷம் கழிச்சு கூட கட்டுவாங்க கேமை டிலே பண்ணி. ஸோ மூவிங் ஃபார்வர்ட் FY 23-24 ஆன்வர்ட்ஸ், சார் 23-24 ஆன்வர்ட்ஸ் அக்ரூவல் மோட், விச் மீன்ஸ் நான் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணிட்டாலே அதுக்கு நான் டேக்ஸ் கட்டிடுவேன். பணம் வருது வரல நான் அதை ரெக்கவரியில் போட்டுவேன், டியூஸில் போட்டு ரெக்கவர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்ற மோடில் போயிடலாம். Which means the suggestions given by the members also has been taken into account to that extent, definitely. This is the background of this case. Now, people spoke about certain things. Okay, out of heat of the argument, some statements came. But let me tell you one thing very categorically. This team, particularly me and Shanmugam being the previous team's secretary and previous team's joint treasurer, finance committee in the association உருவாக்கின டீமே நாங்கள் தான். I want to tell this very bluntly. ஏன் ஃபினான்ஸ் கமிட்டி உங்கள் எல்லாத்தையுமே அட்வான்ஸ் பணத்தை கேட்டோம். நீங்கள் எல்லாரும் கொடுத்த அட்வான்ஸ் பணம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 4 கோடி ரூபா. 4 கோடி ரூபா பணத்தை வாங்கி பேங்க்கில் போட்டுட்டு ஒரு ட்ரெஷரரும் ஒரு ஜாயின்ட் ட்ரெஷரரும் ஒரு செக்ரட்டரி ஹேண்டில் பண்ணிவிட்டு 7 பேர் வச்ச ஃபினான்ஸ் கமிட்டி இருக்கும்போதே அவர் ஓகே இட்ஸ் ஓகே பிரகாஷ் சொல்லிட்டாரு பரவாயில்ல. பட் பீப்புள் கேன் மேக் எனி அலிகேஷன்ஸ் ஆன் ஆல் ஆஃப் அஸ். ஸோ ஃபினான்ஸ் கமிட்டின்னு ஒரு கமிட்டி உருவாக்குனதுக்கு காரணம் அதுதான். ஒரு 7 மெம்பர் கமிட்டி இருக்கட்டும், அந்த 7 மெம்பர் கமிட்டிக்கு ஃபினான்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியணும், ஆடிட்டிங்னா என்னென்னு தெரியணும், பேங்கிங்னா என்னென்னு தெரியணும். அவங்க கையெழுத்து போடாமல் காசை நம்ம செலவழிக்கக்கூடாது, இல்லை அவங்க வந்து சூப்பர்வைஸ் பண்ணாமல் நம்ம காசை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையில் கொண்டு வந்தது தான் ஃபினான்ஸ் கமிட்டி. அந்த ஃபினான்ஸ் கமிட்டி இன்னைக்கு நமக்கு உதவியாக இந்த அக்கௌண்டிங் இஷ்யூஸில் ஐ வில் அட்மிட் தட் when the last AGM held, when Prakash and the fellow members raised the question, we were not equipped to answer it very effectively. I am not an accountant person, neither that point in time, no, with the members what we had, the time constraint, many things happened. In fact, அந்த AGMல கூட கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க, will respond back ன்னு சொல்லி பார்த்தோம், it didn't happen. But today we, thanks to finance committee members, 11 members are there to also to understand it more technically. Our technical presentation கொடுத்தாரு. But இதுதான் background of the whole thing.
Now, all the submission we want to make is, yes, it is point blank, very clear. There is no issue with respect to misappropriation of funds. There is no issue of transparency here. Everything is in black and white. Sir, concern with respect to notes on accounts, point taken, அதுக்கு ஒரு explanation கொடுத்தாரு. நம்ம ஆடிட்டர் போனோன்னா நீங்கள் எந்த அக்கௌண்ட்டை பாஸ் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லுங்கள், அதுக்கு நோட்ஸ் போடுறேன்றாரு. அவர் ஆடிட்டரே வேலை பார்க்காம 1 லட்சம் ரூபாய் பில்லு அனுப்பிட்டார் ஆல்ரெடி. இந்த ரிவிஷன் கேட்டதுக்கே 1,10,000 பில் அனுப்பியிருக்காரு ஆடிட்டர். அவரோட ஆக்சுவல் பில்லே 50,000 ரூபா தான். ஆனால் ரிவிஷன் கேட்டதுக்கு 1,10,000 கொடுத்துருக்காரு. யாரோட காசு? இப்போ நான் அது திருப்பி நான் கேட்டேன்னா அவர் விசிட் கேட்டால் விசிட்டுக்கு காசு. ஸோ ஆனால் இந்த பாயிண்ட்லாம் கரெக்டு, வேலிட் பாயிண்ட். ஒரு ஆடிட்டர் வரணும். So this general body meeting onwards, the newly appointed auditor will have to be present from onwards. ஏன்னா அதை நம்ம ஆல்ரெடி பட்ஜெட் பண்ண போகிறோம். அவர் ஒரு விசிட்டுக்கு இத்தனை ரூபா, மாதம் ஆஃபீஸ் வரணும், செக் பண்ணணும், இயர்லி ஒன்ஸ் ஏஜிஎம்க்கு வரணும், இஜிஎம்க்கு வரணுன்றது நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்கோப்பில் போட்டாச்சு. ஸோ இப்போ ரிவைஸ்ட் புது ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ண போகும்போது இந்த காஸ்டிங்லாம் ஃபேக்டர் பண்ணிடுவோம். பட் ப்ரீவியஸ் இயர் நம்மள்ட்ட அந்த காஸ்ட்லாம் ஃபேக்டர் பண்ணல. ஆடிட்டருக்கு ஃபேக்டர் பண்ணதே 50,000 ரூபா, 1.5 லட்சம் ரூபா பில் கொடுத்துருக்காரு ஒரு ரிவிஷன் கேட்டதுக்கு. நம்மளோட காஸ்ட் தான். So a lot of these things have been taken into account, both financial technicality plus management viability. With all integrity of the team, we've done the work. I would request chairperson to put the, if no other questions, request the decision to approve the previous accounting into vote and then move forward. If any questions, you can please raise now. So Maria, do I understand, President, that you are not given an opportunity to be heard? I said you can speak, but you cannot present your things here. Okay, I already said, for the ease of thing, can I read it on the street? So be it. But can I use the paper and talk? No. If the people are willing, when I walk out, I have no issues. Anna, before that, I humbly, Allah, listen to me please. I humbly request you to give us an apology to all the OBs. You used an unwarranted word saying cover up. There is nothing to cover up. 1 minute, Anna. After me coming and said, I have seen people working from morning to evening. அது ரொம்ப கஷ்டமா? No, everyone should understand. It is not only for Prakashana, it's very easy. நிறைய சொல்கிறாங்க, association covering up, association காசு அடிக்குது, resign and go. Okay, ஒரு நிமிஷம் அண்ணா, please allow me to talk. Anna, please. No, I will give you a chance of reading your point. But listen to me first. Allow me to talk. OBs பே பண்ணாதான் வேலை பண்ணுவாங்க. This is not a breadwinning thing. எங்கள் breadwinning எல்லாருக்குமே வேறு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. We have volunteered ourselves to work. It's not like before. PPMS இருக்கும்போது someone was handling it. It is like going for a marriage for somebody's function. When we take up a marriage and do, that is different. இப்போ ஹோட்டோங்கிறது it is different அண்ணா. You go see everywhere. எல்லாருக்கும் தான் அது சொல்கிறேன். குரூப்பில் இஷ்டத்துக்கும் போடுறாங்க. We don't reply. என்ன ரிப்ளை பண்ணுறது? Our own people are beating us. Very easy for the outsiders to throw stones at us. Sometimes it is paining. ஏன் அப்படி பேசுகிறீங்க? ஏன் அந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறீங்க? It's too hard. PPMS இருக்கும்போது அவ்வளோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ். இப்போ PPMS is good, fine. But we are not that bad. We are working. Last week ACCL current போகும்போது from morning யாரும் கிச்சனுக்குள்ளே போகலை. We ordered food and ate. மார்னிங் வந்தவங்க நைட்டு தான் வீட்டுக்கு போகிறோம். Why? எங்கள் வீட்டில் மட்டுமா கரண்ட் போயிருக்கு? For the whole lot of us running here and there, everybody have pain and gain, but still we did it. Especially the women OBs. All women will understand. என்ன மாதிரி நம்ம situation இருக்கும், but all did. Every OB worked together. Kindly do not lay such comments in the groups. நேராக வந்து கேட்டுடுங்க. That is well and good. இது நீ சரியில்லை, நீ பண்ணலைன்னு சொல்லுங்கள். ஸ்ட்ரெயிட் ஐ டு ஐ will reply. குரூப்பில் போட்டால் யார் ரிப்ளை கொடுப்பா? ப்ளீஸ் do not do that. Prakashana, I am very sorry. நீங்கள் வந்துட்டு I say sorry because you are elder to me, but still நீங்கள் கவர் அப்புன்னு சொன்ன வேர்டை வந்து we cannot accept it. அண்ணா, nobody did that. As explained, GST late ஆனனால தான் all this, but nobody did any cover up here. And yes, I can give you a chance of saying your point. Thank you. So I'll be a little unclear. One of you have to hold the mic. So I am not comfortable. No, because they don't want me to stand there. No, I am not permitted to stand there. I'll stand here. No problem. Can he stand there and talk? Can he come there? So you can remove it.
He is only going to read his points. Kindly no arguments, please. No, I am only going to put yeah, statement of facts. I am not going to say anything else. It is up to then the learned members to use whatever it is. Maybe in the spurt of the moment I have used the wrong word. I am sorry for it. Thank you so much. Okay? Please give me, because I will be more comfortable that way. Okay? So first and foremost, I have not said none of you are working. Okay? I have never said none of the OC members or MC members are not working. In fact, I was the first to compliment when the CAM decision was taken. I was even upfront for paying 4.5 rupees. Why I felt hurt, I will tell you now. Huh? Oh, am I audible now? Okay. Am I audible? Okay. So you people have made an allegation against me right on the AGM day itself, immediately after the AGM, and it is recorded in the AGM minutes itself. While so many issues are raised, if it was highlighted earlier, we would have corrected it. And from then on, I can put any number of correspondences to the teams where I have not even elicited a small acknowledgement, except maybe one. If I have to chronologize, Sir, you will read the statement, sir. no, I will not read. Let me tell. I have spent enough time without a cap of a OC member or MC member, which Shanmugam sir and Venkadeshan sir will acknowledge. நீங்கள் இங்கே வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கார், சார் ஆடிட்டர்ஸ் have called for a discussion, please join us. I have replied back to you, don't make me a party for the delay. Please continue. Next time also you put a message, Prakash sir is traveling to Vidya madam, he is not available. All these people, learned people were there. You have to only call me. Next, auditor roomலேருந்து நீங்கள் என்ன ஒரு கான் காலில் சடனாக எடுத்தார். சார் ஒரு கான் காலில் ஆடிட்டர்ஸ் எடுத்துட்டு எங்களை பதில் சொல்ல முடியலை. கேன் யூ ஆன்சர் அஸ்? 15 minutes and 9 seconds I have answered. Last meeting on 9th May, Marisha madam gave me a call at 9 o'clock in the morning. I could not respond that call. In 1 minute you called me. I could not respond. In 5 minutes you came to my house along with Raj Shekhar. Sir, konjam varala ketta nalthundu ponala illiya. I have done so much, and if I have to share a chronology, I don't want to share it. Much before the last AGM, I have highlighted, please have the AGM on time, please call the auditors. So many things before the AGM itself I have done. I was given reasons like dog issue na AGM idache. Earlier we have delayed the AGM. I have replied saying that don't follow wrong precedent if something has happened wrong. My objection or suggestion here also, don't follow wrong precedent. Now I'll go straight to the accounts. Okay? First and foremost, I will not call all the discussions which have happened. There are a series of discussions which have happened, including Learned Patabi sir has spent time in the auditor office along with me. Okay? The major development is auditors on 13th of March. We had a discussion on 12th March. 13th of March, after a series of discussion in their office, they have acknowledged in mail, finally, yes sir, we have to correct these accounts. இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து மெட்டீரியல் சேஞ்சஸ் இருக்குது. ஐ யூஸ் தமிழ், எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி தமிழ் சொல்கிறேன். அதனால் கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணணும். கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணினா டேக்ஸ் இம்ப்ளிகேஷன் வரும், அக்ரூவல் பேசிஸில் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் 16th ஏப்ரலில் நம்ம ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ்லேருந்து, விச் இஸ் அ ஸ்டாட்யூட்டரி ரெக்யர்மெண்ட் அஸ் பர் ஆடிட், லெட்டர் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேஷன் ஒன்று எழுதி கொடுத்துருக்கா. ப்ளீஸ் கோ அண்ட் ரிவைஸ் த அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபார் த ஃபாலோயிங் ரீசன்ஸ் ABCD போட்டுட்டு அது கொடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஆடிட்டர்ஸ் கொஞ்சம் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டுக்கையும் கொடுத்துட்டு they have submitted or revised statement of accounts draft. Please confirm to 16th May 24. அன்னைக்கு இவாள் ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ்க்கு அனுப்பியிருக்கா. நானும் காப்பியில் இருக்கேன். ஐ எம் நாட் ஷுவர் வெதர் மெம்பர்ஸ்க்கு இது வரைக்கும் ஷேர் பண்ணிட்டலை, எம்சி டீமுக்கு ஷேர் பண்ணாதான் எனக்கு தெரியாது. ஐ எம் நாட் ஈவன் ப்ரைவேட் டு தட். அதில் நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ் இந்த மரத்துக்கு இருக்குது. ப்ரீவியஸ் ஃபிகர் போட்டு ஆல் தீஸ் கரெக்ஷன்ஸ் ஹவ் பீன் டன். இதுக்கு நான் சில ரெஸ்பான்ஸ் டு எம்சி டீம் போட்டுட்டு செக்ரட்டரிக்கு அனுப்பினேன். நீங்கள் அந்த மினிட்ஸில் போட்டில் கரெக்ட் வியூஸ் போட்டுட்டில் என்னோட ரிப்ளை இது பதில். எனக்கு மெயில் எல்லா மெம்பர்ஸ்க்கு அனுப்ப முடியாது. ப்ளீஸ் சர்க்குலேட் மை வெர்ஷன் ஆல்சோ டு த மெம்பர்ஸ் போட்டுக்கு. நோட்டட், ஐ வில் சென்ட் அப்டேட் டு மெம்பர்ஸ் போட்டுருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மெம்பர்ஸ்க்கு அனுப்பிட்டு இல்லை. லீவ் இட். ஐ ஹவ் நாட்
going to be bothered much about that, okay? But there have been a series of meetings, but I appreciate that Finance Committee at least finally has gone into this, though in one of the minutes when I asked why FFC team members are not involved from the beginning itself, and it is recorded in one of the minutes also, the purpose of the Finance Committee is to manage finance coming in, mainly advance scam and member income. All others are governed as part of a separate exercise. இன்னொன்று வந்துட்டு, the scope of reviewing the audit does not form part of the FC scope currently, and they only supervise advance collection and expenditure to be paid to HOTO. This I asked, immediately after the AGM itself I asked, please involve them, free me out, I don't want to get involved. Anyway, second, in the 17th March is the latest minutes. அதில் வந்துட்டு நிறைய இடத்துல we are postponing this because there is a 7 lakhs additional tax liability, 7 lakhs additional tax liability. This tax payment is unwarranted, no word use பண்ணியிருக்கு, which is gross, like I withdrew it on a minutes. Unwarranted tax payment பண்ணவே கூடாது. It is a genuine tax liability, na pay பண்ணித்தான் ஆகும். Do we want to see us as a tax compliant association or a tax evading association? And 7 lakhs additional tax liability இல்லை இதில். Additional tax liability அவ 16 மேக்கு அனுப்பின additional the revised accountsல வந்து 6,05,402, which is 4.96 tax and 1.9 lakhs additional interest. இந்த இன்ட்ரெஸ்டை சேவ் பண்ணியிருக்கலாம். ஏற்கனவே செப்டம்பரில் நம்ம ஏஜிஎம் டிலே பண்ண டைம்லேயே 30,000 பே பண்ணியாச்சு. ஏஜிஎம்லேருந்து இந்த 9 months எடுத்ததுக்கு அப்போயே பண்ணி முடித்து தான் 1 lakh கம்மி பண்ணியிருக்கோம். Leave it aside. பட் இந்த ரிவைஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்தோன்னே 28th மார்ச்சுக்கு மேக்கு இந்த ரூமில் நாங்கள் ஒரு மீட்டிங் நடந்தது. அப்போ தான் முதல்ல ஜெகதீஷை பார்க்குறேன், மை ப்ரொஃபஷனல் கொலீக், and secretary called us. So Patabi sir could not come, Partha joined. We gave, there is a fine, இன்னொரு டிங்கர் பண்ணினாக்கா the additional tax liability 6 lakhs கூட வராது, 4,36,000 தான் வரும், which will be 3.58 lakhs additional tax liability and 78,000 ஒரு additional interest pay பண்ணலாம். Is our association today not capable of paying that proper tax and move forward? In the meeting, secretary in the last AGM separate very clearly said we are like a corporate. I applauded that. Then we have to work like a corporate. We should comply with tax payments. Accrual basis idane choli kodadaje. Accrual cash basis in a layman's language சொன்னாக்கா accrual basis na எப்போ எந்த பீரியடில் இன்கம் அக்ரூவ் ஆகுதோ அந்த பீரியடில் அக்கௌண்ட் பண்ணணும். நம்ம சேலரி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும்னா மார்ச் சேலரி ஏதாவது கம்பெனி ஏப்ரல் மேலே கொடுத்தா கூட மார்ச்சில் தான் உங்களுக்கு இன்கம் டேக்ஸில் அந்த சேலரி எடுத்துப்பா, பேமெண்ட் irrespective of that. If it is cash basis வரப்போ எடுத்துப்பா. Historically, please, இந்த நான் சொல்கிறது இன்னும் you please listen to this. Historically, this association from day one has followed accrual basis. ஏன்னா அக்ரூவல் பேசிஸ் இருந்தால் இல்லை கேஷ் பேசிஸ் இருந்தால் நம்ம அக்கௌண்ட்ஸில் ரிசீவபிள்ஸ் இருக்கக்கூடாது, பேட் டெட்ஸ் ப்ரொவிஷன் இருக்கக்கூடாது. யூ லுக் அட் 21-22 அக்கௌண்ட்ஸ், அதுதான் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபிகராக கேட்டோம். 21-22 அக்கௌண்ட்ஸ் பார்த்தா 44,970 ரிசீவபிள்ஸில் இருக்குது, which means we are following consistently a mercantile or accrual base தான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறோம். இந்த வருஷம் இந்த 22-23 பேட் டெட்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் ப்ரொவிஷன் 7,600 இருக்கு. ரிசீவபிள்ஸ் இருந்தால் தானே பேட் டெட்ஸ் வரும். கேஷ் பேஸ்னா ரிசீவபிள்ஸ் இருக்கக்கூடாது, பேட் டெட்ஸ் இருக்கக்கூடாது. பெல் ப்ளஸ் 2 quarter அந்த வருஷம் பே பண்ணது நம்ம இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணி அவன் அக்கௌண்ட் பண்ணி தான் பே பண்ணியிருக்கான். இட் இஸ் நாட் தட் we have got the cash and then we have accounted. It is accrual basis. First quarter 22nd May 22 invoice raised and sent. 4th June he has paid. Next 7th July he has paid on 9th September. It is accrual. Auditor's fee payable, we have booked, we have created a provision for 50,000. இன்னும் பே பண்ணல, கேஷ் பேனா அப்போ தானே அக்கௌண்ட் பண்ணோம். GST subsequent payment, why have we brought it to the books? So historically we are following accrual basis. Just because we are calling it some unwarranted payment, ஒரு 6 இந்த ஒரு வருஷத்துக்கு கேஷ் பேஸ் போட்டுட்டு திருப்பி தனியாக again 23-24 we are coming back to accrual. அது எதுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். அந்த 28 மீட்டிங் இருந்தோன்னே I asked one question.
நீங்கள் இதை அக்ரூவல் கேஷ் பேஸில் மாற்றுவாள் சரி. முதல்ல நான் சொன்ன ஹிஸ்டாரிக்கலி அக்ரூவல் பேஸ்லாம் ஆல்ரெடி ஆகிடுது. அட்வான்ஸ் கேம்ப் செப்டம்பர் 23 4 crores ரஃப்லி ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம். 31st March 24 roughly 70 lakhs is outstanding. Last EGM it was told some 400 people. 31st March 24க்கு அதை நீங்கள் ரிசீவலாக காட்டுவாளா இல்லையா? ஏன்னா அந்த இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணி போயாச்சு. I should not quote here. I was told, can we treat it like some memoranda account or pro forma invoice or all that and book it separately to some tally? I said, not possible. I am not used to all this. Good sense prevailed. I don't want to quote here. GST claim, lot of times I appreciate, they have asked me, I have voluntarily shared lot of information. I am happy the correct decision was taken. So திருப்பி ஒரு ஜிஎஸ்டி போக வரப்போகிறது, we are coming back to accrual again. So historically accrual இருக்கு. ஒரு ஃபார் வாட் எவர் ரீசன் நமக்கு ஆக்செப்டே பண்ண முடியாத ரீசனுக்கு ஒரு கேஷ் பேசஸ் போட்டு ஃபார் அ இஷ்யூ ஆஃப் ஜஸ்ட் 3 lakhs or 4 lakhs அண்ட் திருப்பி அக்ரூவல் பேசிஸில் வரும், which is what we are trying to say. Again, to the treasurer sir, நம்ம பெல் ப்ளஸ் அக்கௌண்டிங்கில் ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டர் 2 குவார்ட்டர் தான் இன்வாய்ஸ் அக்கௌண்ட் ஆச்சு. ஒரு வருஷத்தில் 12 மாதம் இருக்குது. 22 புக்ஸில் இன்வாய்ஸ் அக்கௌண்ட் அதுதான் அக்ரூவல் பேசிஸ் இஷ்யூ. ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டர் 7.8 lakhs, செகண்ட் குவார்ட்டர் 9.4 lakhs, 16 லட்சம் வரணும். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், ப்ளீஸ் டெல் மீ, அந்த 14 லட்சத்துக்கு எகென்ஸ்டாக சம் 13 lakhs only is accounted as income in your P&L. What is that 2 lakhs? Why have you reduced 2 lakhs? P&L நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கோ 7,84,860 plus 9.41 should come to some 16 point some lakhs which I raised in the AGM itself. I'll come to the second part which is another 6 months which is இந்த இதுலேயே நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணலை, அதில் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். What is that reduction? If you don't know, I will answer it also. With your permission, I will answer it. அதே some GST reworking பண்ணிட்டு இதில் கம்மி பண்ணியிருக்கா, which is not a correct methoding accounting at all. But more important, you have tried to an attempt to rework the GST on this first 2 quarter, paid it, but நீங்கள் இதில் செட் ஆஃப் பண்ணக்கூடாது. But most important is, in the GST certificate மார்ச்சில் வந்ததில் there is something called the date of liability. That date of liability is only 26th September 23 or 22, sorry 22. What is date of liability? நீங்கள்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். Date of liability in the registration certificate means it is the specific date from which the entity is obligated to collect and remit GST, which means from 1st April to 26th September அந்த குவார்ட்டர் நமக்கு GST 2.3 lakhs பே பண்ணவே தேவையில்லை. இருந்தால் கூட 10 நாள் 9 நாளைக்கு அது கூட பே பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் 2 குவார்ட்டர்ஸ்க்கு ஏர்லியர் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணி இந்த ஜிஎஸ்டி இஃபெக்டிவ் டேட்டுக்கு முன்னாடி நமக்கு பணம் வந்தாச்சு. ஸோ இன்சிடென்ட் ஆஃப் டேக்ஸில் இன்வாய்ஸ் இஸ் ரைஸ்ட், இவெண்ட் ஹஸ் ஒக்கர்ட், பேமெண்ட் ஹஸ் கம், ஜிஎஸ்டி இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட் டு பி பெய்ட். அப்போ நீங்கள் இந்த 2 lakh I will not even call overlooked or paid, we were all new, you have to show it as to be adjusted as an advance GST paid in the next year. This is the, so I have also tried to ensure the accounts are only corrected. You start correctly, don't try to say and continue and try to justify when there is only a 78,000 of an additional interest which is payable, we have to pay it. Madam, we all have in many forum have been saying, I never put anything by name or thing on the bylaws. We have said or we have pledged that bylaw is the constitution of our association. Yes or no? I have reservation on one account because we use the bylaws when it suits us. We don't use the bylaw when it is not convenient to do so, which I don't agree. Bylaw 20,000 rupees, as an example I am giving, admission fee collect பண்ணன்னு சொல்லி ஒரு clause இருக்கு. நான் அந்த ஆடிட்டர்ஸை ரைஸ் பண்ணுவேன், ஆடிட்டர்ஸ் பைலாஸை பார்க்கல அது வரைக்கும், அப்படி இருக்கா சார்ங்கிறான். நாங்களும் ஆடிட் பண்ணப்போ 40 வருஷம் முன்னாள் பண்ணப்போ ஃபஸ்ட்டு வாசிக்கிறது கம்பெனி பண்ணால் மெமோரண்டம் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் பாடி போய் படிப்போம். நான் சொன்னேன், இப்போ இந்த வருஷம் முடிஞ்சு நீங்கள் 23 முடிஞ்சு என்ன பண்ண போகிறாள்?
So they have all tried to think, okay, we will link it to HOTO, pannalai, idu pannalai. I said, for your internal thing, you manage. But HOTO come in the 20,000 vaanga, oru sambandham kediyadu. It is no way connected to HOTO. It's a new member coming in. It was our income. We have not collected. Second, for whatever reason, I wanted a copy of the bylaw. I was willing to pay 1 rupee per page. It is stipulated in the bylaw. If I pay, please give me a copy. There was no response. For whatever reason. Okay. AGM delayed beyond 6 months. The reason given was, every year we have delayed, so we will fall. So do we continue to delay this? Third, at least now, Madam, I am reading this specifically. The association shall present, in the AGM, a financial statement and giving so and so, which shall contain the statement of income and expenditure of the current financial year and a comparative statement of the previous financial year. The accounts maintained by the treasurer, shall be as per Rule 18 and 19 of the Societies Act 1978. The account in its present form is not in compliance with these two rules. இதுக்கப்புறம் இந்த டிஸ்கஷன் ஆனதுக்கப்புறம் ரிவைஸ்ட் அக்கௌண்ட் சர்க்குலேட் பண்ணியிருக்கா. When you call for the EGM notice, first thing the notice did not have the attachment at all of the accounts, it came subsequently. At least when you know, you should communicate. Half the people don't even know that it is the old accounts which is being moved in the EGM. So you should have explained. There is something called an explanatory note to a resolution. My good friend Jagdish will know. You should have explained there's an old account, there's a new account, what is being circulated. And incidentally, I'm jumping into a second agenda item also. Auditor appointment has to be very clear whom you are recommending and appointing. It says auditor dash 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 dash, which Patabi sir is much more expert, he will answer. And my last part, you have all been discussing whether it is accrual, cash, whatever it is. I will compliment all the MC members for recording in the minutes of the 17th meeting. It was decided to adopt accrual basis for the association in the 17th meeting, which means we have to adopt accrual. It is recorded in the minutes of the 17th meeting. I have not created these minutes. It is there right on top in the minutes. After analyzing the pros and cons of accrual and receipt basis the invoice and other documentation, it was decided to adopt accrual basis for the association despite potential cash flow, which should not have been added at all. Cash flow has nothing to do with accounting methodology. GST, I didn't want to argue. It has nothing to do with all this what we have discussed. GST registration, later, it has nothing to do with this. It is recorded in the minutes, and then it is totally should not have mentioned at all in the minutes a 7 lakhs unwarranted payment as explained above. A genuine tax payment is not unwarranted. Now, but I have told them please correct it. The additional liability will come to 4 lakhs, including only 70,000 as an interest. Now, why they delayed it and all, I am not going into that. They have other things, no problem. But like they said, they spent time, I have spent much more time in that room without anybody calling out of my self-interest in the interest of this association. And they are also admitting in this, there are material errors which can be addressed in 23-24. A material error. No, I finished. Material error of 1 year cannot be accounted. Let me complete. What is the meeting? Go by agenda. Please. So in the account say, sir, please relax. Anna, thank you so much, Prakash Anna. Thank you so much. Please. It's already time. 1 minute, sir. 1 minute. My name is Ramanathan.
Tower 17B, 17107. I'm not an accountant. I'm an engineer. I'm expert in my field. Okay. எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம்தான் வேணும். 22-23 something has happened. Now we are here to approve the agenda. அதுதான் இங்க இருக்கோம் பண்ண போறோம். சார், எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், பிரகாஷ் சார், நீங்க வந்து உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படியே அவ்வளோ அழகா எக்ஸ்பீரியன்ஸா குட்டி எல்லாம் கொடுத்துட்டீங்க சார். என்ன, நான் இந்த கம்யூனிட்டியில் வாழறதுக்கு வந்திருக்கேன், வேற எதுக்கும் நான் இங்க வரல. முதல்ல அங்க உள்ளவங்க அத்தனை பேரும் எந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் போட்டு கேன் வி கோ டு ஒர்க். நீங்க வரீங்களா சார்? நீங்க வரீங்களா? யார் வரீங்க சார்? குறை இருக்கும், நான் ரொம்ப பொறுமையா இருந்தப்ப நான் பேசுறேன். ஐ எம் a senior person in an organization. என்ன குறை இருக்கும், அதை எப்படி சரி பண்றது சொல்லிக் கொடுங்க. 21 நாள் முன்னாடி உங்களுக்கு அந்த பேப்பரை கொடுத்துருந்தோம், டைம் கொடுத்துருந்தோம், நீங்க ஏன் அதை அட்டெண்ட் பண்ணல? எதுக்கு இந்த மீட்டிங்க? வாட் இஸ் த டைம் நவ்? எதுக்கு வேஸ்ட் பண்றீங்க? ஒன்று உங்களுக்கு அப்ஜெக்ஷன் இருந்ததுன்னா, சார் நம்ம எல்லாரும் இங்க வாழத்தில் வந்திருக்கோம் சார், இப்படி அடிச்சுன்னா நாளைக்கு வெளில நம்மளை பத்தி என்ன நினைப்பா எல்லாரும் நினைக்கங்க. எத்தனை பேர் இங்க வாழறோம்? எத்தனை பேர் வாழறோம்? எத்தனை கம்யூனிட்டி இங்க இருக்கு? எத்தனை பேர் இங்க வந்திருக்கோம்? இந்த இந்த இவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த அசோசியேஷன் இந்த இந்த கம்யூனிட்டியில வந்து ஒர்க் பண்றாங்களா? சொல்லுங்க சார். மீதி பேர்ல எங்க போனாங்க? வந்திருக்கிறவங்களே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அடிச்சுன்னா நாளை எப்படி சார் இந்த கம்யூனிட்டி உருப்படும்? நாளைக்கு ஐ எம் வெரி சாரி டு சே திஸ் சார். உங்களுக்கு தெரியுமா, டுமாரோ மார்னிங் ஐ ஹேவ் டு லீவ் பை 4 o'clock to my office. எதுக்கு இங்க வந்திருக்கேன்? ப்ளீஸ் சார், நான் கொஞ்சம் ஹார்ஷா பேச தப்பா எடுத்துக்காதீங்க ப்ளீஸ். நம்ம எல்லாரும் படித்தவங்க, என்னை விட வயசுல மூத்தவங்க, சீனியர் பீப்புள் எல்லாருமே இங்கே இருக்கிறீங்க. ப்ளீஸ் யாராவது ஒருத்தர் வந்து அந்த அங்கே உங்களுக்கு ஒப்பீனியன் வேணுமா சொல்லுங்க, இப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்லுங்க, இப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்லுங்க. டோன்ட் புட் சார்ஜஸ் ஆன் them. சார்ஜஸ் பண்ணி நாளைக்கு அவங்க எல்லாம் வெளியே வந்துட்டாங்க, யார் சார் போய் ஒர்க் பண்ண போறீங்க? யார் ஒர்க் பண்ண போறீங்க சொல்லுங்க. நான் சொல்றேன் சார், எல்லாரும் வெளில வராங்க சார், யார் போறீங்க ஒர்க் பண்றதுக்கு? ஆர் யூ, ஹூ இஸ் ரெடி சார்? ட்ரீட் them in the right way. If you have knowledge, contribute. Don't openly நம்மளுடைய மரியாதை நம்மளே கெடுத்துக்க வேண்டாம். That's all. Thank you sir. We will அண்ணாமலையா very shortly, அதுக்கப்புறம் voting please. சீக்கிரம் முடிச்சார். நம்முடைய நல சங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய அனைவர்களுக்கும் அவர்களுடைய கடினமான உழைப்புக்கும் நன்றி தெரிவித்து என்னுடைய சின்ன சந்தேகங்களை கேட்கிறேன். ஆடிட் பண்ணும்போது இந்த ஆடிட்டர் கூட பதில் சொல்லலாம். அதில் வரவு இவ்வளோ, செலவு இவ்வளோ, பேலன்ஸ் இவ்வளோ, பற்றாக்குறை மீதி அப்படின்னு காட்டுறது மட்டும்தான் உங்கள் வேலையா? இல்லை விதிகளை மீறி செலவு பண்ணியிருந்தால் அந்த குற்றங்களையும் நோட் பண்ணி கொடுப்பீங்களா? அது அவர் பதில் சொல்லணும். ரெண்டாவது, அப்படி விதிகளை மீறி செலவு பண்ணியிருந்தால் செக்ரட்டரி சார் பதில் சொல்லட்டும். எனக்கு தெரியலை பைலாவில் என்ன சொல்லியிருக்கு. விதிகளை மீறி செலவு பண்ணி ஆடிட் அப்ஜெக்ஷன்ஸ் இருந்தால் அந்த செலவினங்கள் எவ்வாறு சரி கட்டப்படும்? அந்த செலவுகளுக்கு பொறுப்பு யார் எடுத்துக்கிறாங்க? அது அப்படி ஏன்னா நேரத்தோட கேம்ப் கட்டலைன்னா ஃபைன் போடுறீங்க, போடணும், உண்மைதான். அதுலேயும் ஒரு திருத்தம் ரெக்வஸ்ட்டு, அதை ஃபைனுன்னு பெனால்ட்டின்னு போடாதீங்க, இன்ட்ரெஸ்ட்டுன்னு வேறு எதுனா ஒரு பேரை மாற்றுங்க. ஏன்னா இது நல சங்கம், நாம் எல்லாம் ஒன்று. அவர் சொன்ன மாதிரி நாம் எல்லாம் கைகோத்து தான் இந்த வேலைகளை முடிக்கணும். இதில் அதனால் ஒரே பெனால்ட்டின்னு சொல்லாதீங்க, வேற பேர் வைங்க.
குடிகாரங்களுக்கு கூட மது பிரியர்கள் தான் சொல்றாங்க, குடிகாரன்னு சொல்லக்கூடாது, கவர்மெண்ட் சொல்லுது. சரி ஐயா, நீங்க சொல்லுங்க. அது உடனே அமைதி ப்ளீஸ் சைலன்ஸ். சரிம்மா, பாயிண்ட் சொல்றேன். பாயிண்ட் தான் சொல்றேன். பணம் கட்டாதவங்கள டிஃபால்டர்னு சொல்லாதீங்க சார். அது சொல்லிட்டீங்க சார், அடுத்தது போங்க, அடுத்தது சொல்லுங்க. ஏன்னா இது நல சங்கம், டிஃபால்டர்னு சொல்லாதீங்க. ஓகே சார், thank you. அன்பெய்டு மெம்பர்ஸ்னு சொல்லுங்க. சரி சார், thank you so much. என்ன silence please, silence. ஐயா நன்றி, கேட்டோம். ஓகே சரி ஐயா, ஓகே ஐயா, அண்ணாமலை ஐயா உட்காருங்க, கொஞ்சம் அமைதி உட்காருங்க. வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக கேம் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதில் இங்கிலீஷ் தப்பு இருக்கலாம், பில்லில் தப்பு இருக்கலாம், நிறைய விஷயங்கள் சரி பண்ணிக்கலாம், 100% பண்ணிக்கலாம். ஓகே நன்றி. அந்த 2 பாயிண்ட் கேட்டீங்க. நம்ம வரம்புக்கு மீறி செலவு செஞ்சுருக்கோமா, செலவு செஞ்சுதான் என்ன விளக்கம்னு நம்ம கமிட்டி ஐயா சொல்லுவார். இல்லை, வரவுக்கு மீறி செலவு பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு டெபிட் நோட் தான். யூபிஎஸ்பிஎல் ஸ்டாஃப் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு டெபிட் நோட்டு, ஓபிஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு டெபிட் நோட் அனுப்பிச்சிடுறோம். ஓகேங்களா? ஓகே, அவர் ஆடிட்டர், அதான் அப்படி பேசுகிறார். ஆக்சுவலாக மேனேஜ்மெண்ட்டாக சொல்கிறேன். நம்மளோட பைலாவில் நமக்கு என்னென்ன பர்மிஷன்ஸ் இருக்கோ அதுபடி தான் செலவுகளும் வரவுகளும் ஆயிருக்கு. இந்த விவாதமே அக்கௌண்டிங் முறைகளில் இது சரியா அது சரியா அப்படின்ற விவாதம் தான். அதுதான் நமக்கு நடந்துச்சு. அவர் ஐயா சொன்ன மாதிரி யாருக்கு நம்ம எல்லாரும் ஒரு ஏரியாவில் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிடையாது. கான்ட்ரிபியூட் பண்ண நினைக்கிறவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுங்கள். வெரி 10 seconds மட்டும். நான் சாரி டு கீப் யூ ஆல் ஹோல்டு. பைலா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் செலக்டிவ்லி அப்படின்னு ஒரு வேர்டு சொன்னாலும் நான் செக்ரட்டரி ஆன்சர் பண்ணிடுறேன். சரி, நம்ம பைலாவில் 2500 ரூபா மூவின் மூவட்டுக்கு வாங்கணும், 20,000 ரூபா ஓனருக்கு வாங்கணும். இந்த மாதிரி சில கிளாஸ்லாம் இருக்குது. எம்சி 3 மீட்டிங் வரலன்னா எம்சி ரிமூவ் பண்ணணும். கமிட்டி மெம்பர்ஸ் ஒரு 3 மீட்டிங் வரலன்னா அவங்கள ரிமூவ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி சில கிளாஸ்லாம் இருக்குது பைலாவில். ஃப்ரம் 2013 அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணதுலேருந்து 17 அமெண்ட் பண்ணதுலேருந்து இருக்குது. ஆனால் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலை. ஏன் பண்ணலைன்னா அது பல்வேறு காரணங்கள். கடந்த எனக்கு முன்னாடி 4 டீம் இருந்திருக்கு. 4 டீமுக்கும் வேறு காரணங்கள்லாம் நம்ம இதெல்லாம் இப்போ பண்ண வேண்டாம், டேக் ஓவர் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு இருந்திருக்கு. இப்போ அசோசியேஷன் டேக் ஓவர் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த எல்லா கிளாஸுமே நம்ம எஃபெக்டிவாக பார்த்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம். இப்போ கூட ஒரு சில கிளாஸ் விட்டு போயிருக்கலாம், பண்ணாமல் போயிருந்துக்கலாம். நம்ம அதை கருத்தில் கொண்டு நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அதுதான் ஒழிய இது யாரும் கடந்த 4 வருஷமாக மூவின் மூவ் சார்ஜஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாமல் இருந்ததுனால 2021, 23 அதே ப்ராசஸை கண்டினியூ பண்ணோம். அவ்வளோதான் ஒழிய அதை ஆடிட்டர் நோட் பண்ணியிருக்கணும். அதெல்லாம் டெக்னிக்கல் பாயிண்ட்டு. ஸோ இப்போ நம்ம டேக் ஓவர் பண்ணியாச்சுன்ற போது இப்போ பைலா ஃபுல் ஃபோர்ஸில் வருது. நம்ம நிறைய விஷயங்களை நம்ம மெம்பர்ஸ்க்கு ப்ராப்பராக நோட்டிஃபை பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம். அதுலேயும் புஷ்பேக் வருது. எதுக்கு 20,000 வாங்குறீங்க, எதுக்கு 3,000 வாங்குறீங்கலாம் வருது. அந்த கருத்து எல்லாமே நம்ம செப்டம்பர் மாதம் நடக்க போகிற ஏஜிஎம்மில் பேசி அதுக்கு என்ன சரி செய்யணுமோ சரி செய்வோம். அதோட நான் இந்த பாயிண்ட்டை விட்டுருவோம். நான் சேர்பர்சன் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த ஸ்பெசிஃபிக் அஜெண்டா FY 22-23க்கான அக்கௌண்ட்ஸை நம்ம அப்ரூவ் பண்ணணுமான்றது உங்களோட ஓட்ஸ்க்காக ப்ளீஸ். அண்ட் எல்லாரும் ரெக்வெஸ்ட் நான் மெம்பர்ஸ் தயவுசெய்து வெளியில் போயிருங்க. நான் மெம்பர்ஸ் மட்டும் இருங்க. கார்த்தி வெளியில் போங்க. இந்த ப்ளூ கார்டு எல்லாத்தையுமே இருக்கா? ஓகே, கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்க. யார் சப்போர்ட்டில் இருக்கீங்களோ கார்டை தூக்குங்க. கவுண்ட் பண்ணுற கொஞ்சம் ஃபியூ மினிட்ஸ் ஆகும். அனுபவப்பட்டிருப்பீங்க, கொஞ்சம் பொறுமையுடன் காத்திருக்கவும். தேங்க்யூ. ஐ ரெக்வெஸ்ட் கண்ணன் அண்ட் வைத்தி சார் டு கவுண்ட். Sir, in summary, no change to accounts of 22-23. Hello. சார், ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபிகர்ஸோட இந்த இஜிஎம் மினிட்ஸில் அட்டாச் பண்ணி அனுப்புகிறோம். அவங்க சைன் பண்ண ஃபினான்ஷியல்ஸ் இல்லை. We don't have it. We don't have notes on accounts. Yes sir, thank you. ஒரு சின்ன ரெக்வெஸ்ட், நான் மெம்பர் ஓனர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா உட்காந்துக்குங்க. நான் ஸ்டாஃபுக்கு தான் வெளியில் போக சொன்னேன். நான் மெம்பர் ஓனர்ஸ் பின்னாடி உட்காந்துக்குங்க. அவங்க கை தூக்க வேண்டாம், கார்டு காமிக்க வேண்டாம். நான் மெம்பர் ஓனர்ஸ் ரெசிடென்ட்ஸ் இருந்தால் பேரண்ட்ஸு உட்காந்துக்கலாம், அவங்க வெளியில் போக வேண்டாம் ப்ளீஸ். Resolved that the annual accounts of PBFOWA along with the balance sheet as on 31/3/2023 and income and expenditure statement for the financial year ended 31/3/2023. How many of you vote saying yes?
for the approval of accounts FY 22-23. Kindly raise your cards high, please. We are 10. ஆயிடுச்சு சார். அந்த கையில் மாற்றிக்கோங்க அங்கிள். 10. This is counted. Total count, sir. Total count. Yeah, no. Dork. Yes. 72 yes and 7 no. Thank you all so much. We'll move on to the next agenda point, which is appointment of auditor. When you record 72-7, please record the reason why we have voted those. Yes, absolutely. Yes. Because there is no previous year figure, no notes. Okay. Okay, thank you. We'll do that. Next agenda point, appointment of auditor. I think Patabi sir sonar about auditor order name நம்ம mention பண்ணல. I think Prakash mentioned. Name mention பண்ணல அப்படின்ட்டு. See, auditor appointment unlike previous year, இதுக்கு முன்னாடி நடந்த 5 வருஷமும் ஒரு ஆடிட்டர் தான் இருந்தாங்க, டிவி ராவ் அசோசியேட்ஸ். அவங்கள நம்ம வந்து வருஷம் அவங்களே ரெனியூவல் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தனால நம்ம சிங்கிள் நேம் தான். அதனால் அவங்களுக்கான அந்த ஃபீஸை மட்டும் நம்ம வந்துட்டு ஏஜிஎம்ல அப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ணிடுறோம். வி மூவ் ஃபார்வர்ட். பட் இந்த ஆடிட்டரை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்றதே கடந்த ஒரு 2-3 வருஷமாக தான் டிஸ்கஷனில் சீரியஸாக வருது. ஏன்னா ஒரே ஆடிட்டர் 5 வருஷமாக இருக்காங்க, மாற்றணும், இப்போ நமக்கு அதிகமாக பணம் வரப்போகுதுன்ற போது இது ஒரு குட் டிசிப்ளின் அப்படின்ற சஜஷன்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்க, விச் இஸ் வெல் டேக்கன். அப்போ ஒரு ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் போய் அதை படித்து மார்க்கெட்டில் வந்து என்னென்ன ஆடிட்டர்ஸ் இருக்காங்கன்றதை கன்சல்ட் பண்ணி அவங்களெல்லாம் இன்டர்வியூ பண்ணி அவங்க ப்ரொஃபைல்லாம் படித்து ஒரு நம்ம இது பண்ணி காஸ்ட் எல்லாம் பார்த்து தான் வர முடியும். அது வந்து நம்மளோட கமிட்டி, ஃபினான்ஸ் கமிட்டி மெம்பர்ஸ், வெண்டர் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் இன்வால்வ் ஆகி மார்க்கெட்டில் ரீச் அவுட் பண்ணி, even members like Patabi, Mr. Partha and all gave a reference of names. Finance committee gave some names, some MC members gave names. அதை ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸில் they given recommendation for any two to adopt. I again request Treasurer Shanmugam and Finance Committee to present briefly about auditor appointment and we'll put to vote auditor which whom to appoint. Stay on the meeting. Auditor selection criteria for which Finance Committee shared their workings on evaluating various auditing firms as per the list of governing members, some MC members, and found that there are broadly 3 challenges faced. The next one is auditing firm and residential projects. Many auditor firms are reluctant to take on the residential projects. Firms want substantial fee for their standards of service and our scope of work. Ethical reasons of non-adoption of accounts of financial year 22-23 and no objections from previous auditors. For this, Finance Committee has evaluated 7 auditors, out of which only 1 auditor has provided the quote. I can read out the name of the firms and the remarks. Chella Krishna, including the existing auditor, TV Rao Associate. Chella Krishna, while asking, they gave the remark that they are not interested. Referred one more auditor by name Messrs. Subhashini and Associate. While asking the Subhashini Associate, the second one, they declined to quote, opening that the fee may not be commensurate with the scope of work. Next, third auditor firm is Messrs. Viswanathan and Tannen. They are asking minimum fee of rupees 10 lakhs.
And fourth one, Mahadevan, wants financial year 22-23 to get adopted first and no objection to be included in proposal for quoting the mail. The next one is, fifth one is Suri and Company, firm declined to quote citing minimum fee guidelines. The sixth auditing firm is Kogul Dikshit and R. Subramanian and Company. They are with over 200 employees and not interested to quote for our community. Seventh one, Jayaraman and Company. Financial year 23-24, they are asking INR rupees 1 lakhs. And financial year 24-25, they are asking INR 2 lakhs plus. And wherever they are coming, that is 10,000 per month. Okay, so just a quick summary. Basically, after evaluating almost 6 auditors in the market, recommended by multiple members, we could narrow down to one auditor, Jayaraman and Co. to be appointed. The other one is all either expensive or not willing to quote for residential society or too big for us to, have them on board because of cost part of it. TV Rav Associates existing auditor continue பண்ணனும் அப்படினா அவங்களோட அந்த the quality of work was a concern as well the current challenges what we have. So considering all this thing, please, considering all this thing, we are recommending with Jayaraman and Co. as audit to be appointed. Once again, I request the chairperson to put to vote. Any questions on auditor appointment before we go to the voting, please? For Prestige here in Chennai, have I got any quote from them? No, okay. So the quote has come from, the recommendation of auditor has come from multiple sources. Why I am asking this is, we already have a precedence of 7-8 years. Whatever they are doing, the same repeated expense, whatever, they also will have a background. So have we taken any quote as a reference from the Prestige auditors? You mean to say Prestige auditors? Yeah, who are doing them for in Chennai. So that will be a base for us. Okay, any reason why PPL auditors for PPFOW? No. See, as auditors, sir, I am a say. Whenever we have approached all the auditors, we have asked them to put it in mail what are all the residential associations they are forming part of and how many members. Please. We have not approached the Prestige auditors as such because this is a recommendation given by vendor management committee. We have just evaluated the criteria with respect to the auditors. See, why I am asking is, we need to have a benchmark. Yes. So for the quality and the amount what we spend, we need to have a benchmark. Yes. So normally when Prestige was taking a quote, definitely 4 or 5 people would have quoted, including KPMG or Deloitte or XYZ, whoever it is. So if we take those references, one thing is we can control our cost and we know what the predecessor was spending. So that will help us to fine tune ourselves. My suggestion this is. Yes, sir. So we have approached Sharp and Tannen, which is like next to the Big Four auditors. So they have, they were not willing to quote, saying that they have a minimum fee requirement of 10 lakhs. So with respect to Big Four, on all these peoples, they have an evaluation criteria. So this Sharp and Tannen, it was like following up for 20 odd days for getting the quote, and they set on mail that they have a minimum fee requirements and they are not willing to quote. So it would be very difficult for us because this itself took really a month to talk to the partners and evaluate. So we have approached based on the other associations, how much they are paying, and other association, how much members are there. Like, if this is a residential project which has 1,000 members, who's doing for Hiranandani. So we have approached them and then only finalized this question. Yes, this member is not for Hiranandani. He is doing Vadaparani. There are 3 projects where 1,000 members are there, like Vadaparani, and then he is not doing for Hiranandani. Experiences he has already done. Yes, residential projects. Yes. There are certain things like we have to approach for advance ruling. There are certain GST things where we have to approach for with GST authority. So he has already done and has experience on it. So we have evaluated that and we have put that on the scope of work. Yeah. See the point. So that's finance committee. ஐயா இப்போ ஃபினான்ஸ் கமிட்டின்ற கமிட்டி 7 மெம்பர் குழு. இப்போ ட்ரெஷரரும் ஜாயின்ட் ட்ரெஷரரும் அவங்க பண்ண வேண்டிய ஒர்க்கு அவங்க பண்ணதை சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்டர்னல் ஆடிட்டராக தான் அந்த கமிட்டியை ஸ்கேல் அப் பண்ண போகிறோம்.
லாஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம வந்து ஃபினான்ஸ் கமிட்டியில் வந்துட்டு கொஞ்சம் பேங்கராக இருந்தால் கூட போதும்னு எடுத்துக்கிட்டோம். இந்த தடவை வி செட் வெரி கிளியர்லி ஃபினான்ஸ் கமிட்டி ஷுட் ஹவ் ஆடிட்டிங் பீப்புள் இன்சைட். நம்ம இன்னுமே அதை வந்து என்ரிச் பண்ணி இருக்கிற 7 பேர் 4 பேர் ஆடிட்டர் இருந்தால் பெட்டர் தான், இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அந்த ஃபினான்ஸ் கமிட்டியை அந்த மாதிரி இன்னும் அதுக்கு பலம் கொடுத்து அந்த கமிட்டி ஸ்ட்ராங் ஆக்கணும். ஸோ ஃபினான்ஸ் கமிட்டி வில் பி த இன்டர்னல் ஆடிட்டர்னு சொல்லிக்கலாம். அதை எம்சியில் ரெசல்யூஷன் பண்ணி கொண்டு போய்க்கலாம். சின்னமாக சுருக்கமாக சொல்லணும்னா இந்த ஆடிட்டர் அப்பாயின்மெண்ட்டில் இப்போ உள்ள ஆடிட்டருக்கு நம்ம கொடுக்குற காசு இயர்லி 50,000 ரூபா. இப்போ புதுசாக அப்பாயின்ட் பண்ண போகிற ஆடிட்டர் ஜெயராமனுக்கோ 1 லட்சம் ரூபா கேட்குறாரு ஃபார் த 23-24, 2 லட்சம் ரூபா ஃப்ரம் 23-24-25 கேட்குறாரு. அதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம டேரெக்டாக நம்ம கேமில் வரும். மற்ற ஆடிட்டர் இப்போ ஒரு ஜெயசாரதி சொன்ன மாதிரி வந்து பிக் 4 கன்சல்டிங், டெலாய்ட், KPMG மாதிரி நம்ம வந்து ஷார்க் அண்ட் டேனன் போனோம் அப்படின்னா 10 லட்சம் ரூபா கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம யாருக்கு காசு கொடுக்குறோன்றதை பொறுத்து கார்பரேட் சொல்லுவாங்க. காசு கொடுத்தாலுமே இந்த மாதிரி கார்பரேட்ஸ் வந்து சொசைட்டிஸ் பண்ண ரெடியாக இருக்க மாட்டாங்க சில பேர். ஸோ இது எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணி ஒரு 6-7 பேர்கிட்ட பேசி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்திருக்கு. போன ஏஜிஎம்லேயே இது கன்க்ளூட் ஆயிருக்கணும். உழைக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை, அதுதான் உண்மை. இப்போ ஆள் கொஞ்சம் உள்ளே வந்து கூட பலம் நிற்கிறதுனால வந்து அது கன்க்ளூஷனுக்கு வருதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் சுருக்கமாக. இஃப் யூ ஆல் உங்களோட ஒப்புதல் இருந்துச்சுன்னா ஜெயராமனுக்கு அப்பாயின்ட் பண்ணுவேன். அகெயின் ரெக்வெஸ்ட் சேர்பர்சன் ரீட் த ரெசல்யூஷன். ஸ்ரீகாந்த் சார் லாஸ்ட் ப்ளீஸ். See, I'm Srikanth, 3046. Our income is now coming above 1.7 or something like that crores per month. So we have a completely different game from the 1st April onwards. So are we proposing to have an employed auditor or some accountant, a qualified person to handle this, or it's going to be only based on the a la carte, sorry, what's that word, right word? Free service. Free services. Okay, see, appointment of staff is already there. We have one accountant now, but currently the outsource பண்ணி நம்ம எடுத்திருக்கோம் UPSPL மூலியமா. But full-fledged accountant staff appoint பண்ணணும். So now we have 3 legs on the finance side: treasurer, joint treasurer. We have accountant staff who are doing all the income receipts, taxation every day, and finance committee. இன்னொரு accountant appoint பண்ணணும். அது நம்ம I think couple of weeksல நடந்துரும். அது appoint ஆயிடுச்சு அப்படின்னா the staff will take care of all the mundane task. But the finance committee இது நம்மளோட பணம். அந்த we have to keep the finance committee's guard on the staff who is doing the job every year. அதுதான் நம்ம இந்த கமிட்டி வச்சு பண்ணுவோம். ஸோ சார் இது ஆக்சுவலாக வெண்டர் கமிட்டி இன்வால்வ் பண்ணி ஒரு பேசி பார்த்துருக்காங்க. அது கம்பேரிட்டிவாக இருக்குது. ஐ திங்க் ஹீ இஸ் த லீஸ்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு இந்த வருஷத்தை முடிச்சுட்டு we have to give room for further negotiation. இப்போ ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க. Okay, I think to short answer, no as of now. But appoint பண்ணும்போது vendor committee further பண்ண முடிஞ்சுன்னா we'll try to see. Otherwise, we have to go with this cost only. So as of now, no negotiation. This is the cost. The Arches, I have the list. I can forward that email. Whatever from the court we have received. Huh? அதான் 1000 யூனிட்ஸ் மேலே இருக்கிற 3 ரெசிடென்ஷியல் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் அவர் ஜெயராமன் பார்க்குறாரு. மாதிரி 3 இருக்கிற 1000 யூனிட்ஸ் இருக்கிறது. Resolved that Ms. Jayaraman and Co., Chennai, are hereby appointed as auditors of the PBFOW Association to hold office from the conclusion of this extraordinary annual general meeting till the conclusion of the next annual general meeting to audit the accounts for the financial year 2023-24. How many of you say yes for appointing the auditor, Mr. Jayaraman and Co.? Please hold your card high till the counting gets over. I think for we don't Number illena illa any terror. Almost everybody know that. Nobody know that. All says unanimous it is. Anybody know? Anyone know? No. Anyone? No, please raise your hands. Thank you so much. Thank you. So thank you all. Just stay for national anthem, please. Don't disperse. For a brief request, we heard. Hello, request all members stay calm. 2 minutes more.
we heard certain feedback that, like income taxல போய் கம்ப்ளைண்ட் போட்டு அது வந்து நம்ம வந்து இதை ஃபர்தராக புஷ் பண்ணி டிஃபீட் பண்ணுவோம்லாம். தயவுசெய்து அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. இது நம்ம சொசைட்டி. இங்கே ஒருத்தர் சேலஞ்ச் பண்ணி நான் கரெக்டாக நீ கரெக்டானு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இது கிடையாது. We have done all the done work with integrity here. If anybody want to amend our work, please come and contribute. There's no point questioning our own organization through authorities outside. I make this humble submission to all of you. With that, we'll close the meeting with the national anthem. You take this as a vote of thanks. Thank you all for participating in the general body meeting. Okay. Anna, ஒரு மெம்பர் ஃப்ரீயாக சொல்லுற few words please. இப்போ முக்கியமான பிரச்சனை வந்து பார்க்கிங் பிரச்சனை. இந்த பார்க்கிங் பிரச்சனை தேரணும்னு சொல்லி நான் ரெண்டே வாரத்தில் முடிச்சிடுறேன். மேடம்கிட்டே உங்கள்கிட்டலாம் சொல்லியிருக்கான். லிஃப்ட் சிஸ்டம் பார்க்கிங் அது வந்து 2 கார் இருக்கிற இடத்துல 20 கார் நிறுத்தலாம். அதை ஒன்று பண்ணலாம். இப்போ வந்து எங்கே பார்த்தாலும் நிறுத்துறீங்க. திரும்ப வந்து ஒரு நாள் எங்கே விட்றோம், மறுநாள் எங்கே விட்றோன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. அதனால் நம்ம இருக்கிறவங்க எல்லாம் கம்பல்சரி இருக்கிறவங்கலாம் அந்த பார்க்ஸ் லிஃப்ட் சிஸ்டம் எடுத்துக்கணும். நம்ம கெஸ்ட்டு நம்ம வீட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னா வேலை காட்சி கூட காரில் தான் வருவா. இங்கே நம்ம ஃப்ரெண்டெல்லாம் வந்து வருவாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். நம்ம வந்து சுற்றத்தாரை மதிக்கிறவங்க நம்ம எல்லாரும். அவங்க வந்து இங்கே விட்டுட்டு அங்கே நடந்து வானா எந்த அளவுக்கு வெக்ஸ் ஆவாங்க பாருங்க. எனக்கு கொஞ்ச நாள் முதல்ல ஒரு வீட்டுக்கு 1 கார், இப்போ 2 கார் 3 கார் தேவை இன்னுமே. ஏன்னா பிள்ளைங்கெல்லாம் பெருசாக ஆகிட்டாங்க. அதுக்கு தான் லிஃப்ட் சிஸ்டம் கேட்டேன். அதுக்கு மேடம் என்ன சொன்னாங்க, அப்ஜெக்ஷன் சொன்னாங்க. எல்லோரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்கன்னு. அதான் என்ன சொல்கிறேன், வர வருமானத்தில் அந்த பாதி வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம். ஹவுஸ் ஓனருக்கு பாதி, மீதி ஹவுஸ் ஓனருக்கு பாதி கொடுத்துடலாம். அந்த பார்க்கிங் எடுக்கிறவங்களுக்கு பாதி கொடுக்கலான்னு சொல்லியிருக்கேன். இதை வந்து திரும்ப நம்ம டீம் வந்து கன்சிடர் பண்ணணும். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் கோஆப்ரேஷன். நன்றி அண்ணாச்சி. உங்கள் கருத்தை நோட் செய்து கொள்கிறோம். இதை பற்றி விவாதிப்போம். நன்றி. நேஷனல் anthem all of you please. Thank you. Jai Hind.